Excelentísimos señores académicos, ilustrísimos miembros de la Barcelona Economics Network, señoras y señores. Desearía que estas, mis primeras palabras de bienvenida, lograran transmitir los sentimientos de agradecimiento e ilusión de este viejo profesor hacia este grupo de científicos reunidos aquí, una vez más, para aportar su saber y sus vivencias y hacer así realidad el más preciado lema de nuestra Real Academia, la prosperidad compartida. Nuestra especial bienvenida a quienes por primera vez pisan el suelo de nuestra sede social y miran el cielo azul de esta mediterránea ciudad que es Barcelona. Bienvenida, excelentísima doctora Erna Hennico, exministra de Luxemburgo. Bienvenidos, profesores George Atsalakis de la Universidad de Creta y Pier Giuseppe Morone de la Universidad Unitelma Sapienza de Roma. Todos unidos vamos a llevar a buen fin la renovación de las estructuras básicas de la ciencia económica para el nuevo mundo que estamos viviendo y el que vivirán las próximas generaciones. Mundo complejo, cambiante e incierto. Fue en los años 60 del pasado siglo XX cuando se gestó el inicio de una línea de pensamiento en reuniones habidas en París y Bruselas, a las que tuve el honor de participar por parte de un grupo de intelectuales europeos conocidos con el nombre de Quadrivium. Por causas diversas, estos encuentros se truncaron hace medio siglo,
Dos de sus miembros más ilustres, los doctores Kaufmann y Pesé, antes de su fallecimiento, hicieron públicas sendas cartas en las que, en cierto modo, depositaban en mí, el más joven, la responsabilidad de continuar con las tareas realizadas. Reiniciamos este legado hace 2 decenios, legado que depositaron en nuestra Real Corporación para transformar su sentido mecanicista. Debíamos hacerlo cambiando el mecanicismo por el humanismo y para ello introducimos la idea de fasi de Lotfi-Zadeh. Es así como nació la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, a la que ya se han unido algunos de los aquí presentes. Por los logros ya alcanzados, esta nueva escuela del pensamiento económico está alcanzando el reconocimiento general y pasando a la historia, como pasaron en su día la Escuela de Viena, la Escuela Inglesa y la Escuela Historicista Alemana, entre otras. Pues bien, aquí nos hallamos convocados por la Red Internacional Interdisciplinaria Barcelona Economics Network para consolidar más aún nuestra escuela y avanzar en la creación de nuevas estructuras capaces de albergar el nuevo pensamiento humanista de la ciencia económica. Recordamos que en la edición del 17º Encuentro Internacional de Barcelona de noviembre del pasado año 2022, los ponentes situaron en el centro de sus preocupaciones el problema de la sostenibilidad por la deriva negativa que desde hace años estaba tomando. Con esta decisión, la Academia se ha incorporado con fuerza a las tareas de quienes tratan de utilizar nuevos instrumentos de gestión a los estudios para la sostenibilidad del planeta. A esta acción le ha seguido otra igualmente importante, la creación y desarrollo de una cátedra de sostenibilidad empresarial de la Universidad de Barcelona en colaboración con la Fundación Mutua Madrileña. Se trata solo de unas muestras de la ya larga trayectoria de investigaciones de nuestra Real Corporación sobre el problema de la sostenibilidad. El último de los trabajos elaborados fue presentado en la 20ª edición del Seminario Internacional Penser l'Europe, que tuvo lugar en Bucarest los días 28 y 29 de septiembre de este año 2023. En él presentamos un trabajo para una Europa limpia en un mundo sobrecarbonizado, en el que, partiendo de la enumeración de las fases del algoritmo sobre descarbonización presentada en la anterior edición de este seminario, que tuvo lugar el 17 y 18 de noviembre del 2022, se elaboró una programación digital que ya está instalada en una plataforma de Internet. Para quienes sientan curiosidad, interés o necesidad en realizar una prueba o un estudio para la descarbonización de un grado mayor o menor del territorio, basta con entrar mediante el enlace que tienen el documento que les he enseñado en la página web de nuestra Real Corporación. Se trata de otra muestra más del rico exponente de lo que son y pueden ser las aportaciones de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona.
animamos a quien hoy van a participar en este 18º Seminario Internacional de Barcelona y no forman parte de nuestra escuela, que den un paso adelante para incorporarse a ella. Es bien cierto que les espera un duro trabajo, pero también lo es que la compensación es grande, inmensa. ¿Cuál es esta compensación? Un lugar en las páginas de la historia económica. Con esta confianza, unidos, colaborando en esta universidad tarea, conseguiremos la gloria de la creación científica. Gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar este seminario rogando su balestrado y haga uso de la palabra el excelentísimo doctor Mohamed Lechoubi, que va a hablarnos de la deconstrucción de filosofías predatrices u desarticulación desequilibrio fundamental de la planeta. Señor ministro. L'altre? Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues honorables académiciens, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord être votre interprète et remercier l'Académie royale d'Espagne et son président pour le travail inlassable qui est fait depuis de longues années, un travail opiniâtre qui a porté des fruits excellents du point de vue scientifique, mais pas uniquement. Cet espace est un espace aujourd'hui diversifié, où nous forgeons ensemble les compatibilités pour dialoguer. On nous a dit, avant de venir dans cette salle, que nous étions différents, de religions différentes, de comportements différents. Et puis, les scientifiques que nous sommes, on s'est aperçu que notre corps humain est semblable, que les médecins ne voient aucune différence, les linguistes ne voient pas de grande différence à l'usage intelligent des vecteurs linguistiques. Et donc, nous remercions pour tout cela le président pour ce travail acharné qu'il a fait. C'est grâce à lui que bon nombre, comme vous et moi, se retrouvent en intelligence et en respect mutuel. Je vous propose donc pour mon intervention le sujet suivant, déconstruction des philosophies prédatrices ou désarticulation des équilibres fondamentaux de la planète. La question environnementale, longtemps confinée dans les sphères scientifiques, a puissamment débordé vers l'espace politique à la faveur de l'impact causé par les catastrophes. Elle est dorénavant appréhendée comme existentielle du fait de l'angoisse des opinions sur les craintes encourues. Elle interroge l'homme non seulement sur son rapport à la nature et à l'univers, mais également à lui-même. À telle enceinte comprend-on le chemin de l'action politique, elle est devenue l'une des rares causes en mesure de transcender les cadres partisans, les cadres nationaux et les cadres religieux. Néanmoins, à l'évidence, cette question perturbe les sphères politiques tout autant que certaines sphères économiques, qui privilégient face à cette problématique des palliatifs plutôt que des solutions de fond, tout comme d'ailleurs la thérapie pour la crise économique mondiale. En effet, projetons une analyse critique de l'évolution de la prise de conscience écologique dans les espaces décisionnels et tirons, si vous le voulez bien, ensemble des enseignements. À ce titre, rappelons quelques événements marquants.
le déversement du Torrey Canyon, les nuages toxiques de ces vaisseaux, la Moko Cadix, l'explosion de l'usine de pesticides de Bhopal, Tchernobyl, Fukushima. Enfin, il y en a tellement, je vous laisse terminer. En réponse face à ces catastrophes, de nombreux sommets ont été organisés. Stockholm, Rio de Janeiro, Johannesburg, Kyoto, et puis les COP, COP 1, COP 2, je vous laisse terminer le reste jusqu'au 27. Vous me réveillerez si je me suis endormi entre-temps. Ces grandes rencontres internationales, tenues dans des contextes de pression interne, ont généré comme de coutume des paroles flamboyantes, théâtrales, caractéristiques des grandes messes. Antonio Guterres déclare l'autoroute vers l'enfer climatique. The Guardian, le point de non-retour. La revue Lancet, le compte à rebours sur la santé. Le changement scientifique est réellement déclenché. Cependant, au-delà de ces déclarations, les résultats sont très en deçà de la désespérance. La situation, elle, dans le réel, confine. La situation dans le réel confine à la désespérance. En Europe, le réchauffement a augmenté en moyenne de 3,4%, un record mondial qu'aucun modèle de prévision n'avait envisagé. Les catastrophes associées au dérèglement climatique seront d'ici 2100 multipliées par 50. L'affaissement des sols, 1/5 des populations mondiales sont concernées. New York, les gratte-ciel baissent constamment et quasiment tous les mois. La fonte des glaces, le Groenland, c'est 1 mètre de supplémentaire constamment de remontée des eaux. Les feux de forêt, etc. Cependant, dès 1972, le rapport Meadows alertait sur le risque de dépassement des limites de la planète. Alors, ces éléments que je viens d'introduire à dessein en première partie de mon exposé ont permis à tout le monde d'étayer de façon concrète cette notion de limite de la vie mise en évidence dans un rapport inédit qui a conclu au fait que la Terre a dépassé 7 des 8 limites de sécurité. Les 8 limites examinées par l'étude étaient le climat, la pollution, etc. La pollution de l'air étant la seule limite planétaire qui n'était pas tout à fait au danger mondial. Donc cette notion de limite planétaire est un concept établi en 2009, vous le savez tous, par Johan Rockestrom, à travers une étude devenue une référence en écologie. Cette étape scientifique franchie, même si elle ne constitue pas la rupture totale qu'attendent beaucoup d'experts, beaucoup d'analystes, tant espérée avec les anciennes démarches, permet néanmoins l'initiation des nouvelles approches plus efficientes. En effet, le concept de globalité et de cohérence est introduit dans ce sujet. La planète n'est plus un espace sectorialisé où les éléments sont indépendants les uns des autres. C'est ce credo inavoué de sectorialisation qui permettait à certains de suggérer, à partir de visions mécanistes, de pallier au dysfonctionnement en agissant sur la seule réduction des gaz à effet de serre. Cette vision segmentaire a abouti à une géopolitique des négociations climatiques, une véritable géopolitique de marchandage, absurdité du modèle onusien. En fait, l'action ne sera déterminante que si l'on s'attaque aux causes structurelles. Je vous cite, si vous le permettez, un poète, philosophe arabe qui disait « Le monde nous parle et nous sermonne de 1000 façons, alors que les hommes le croient muet. » Apparemment, il est écouté par une bonne partie des opinions européennes, notamment en France, puisque 72% estiment que les conditions de vie deviendront pénibles d'ici une 50aine d'années. 62% adhèrent à la nécessité de modifier de façon importante les modes de vie. En effet, 3 F
le F a été d'une actualité troublante, terrible pour une grosse partie des personnes de l'humanité. Pourquoi le F? Le F comme feu, le F comme flamme, le F comme flambée. Flambée et feu de forêt, flambée des prix, avec donc tout ce que vous connaissez, et puis flambée des crises géopolitiques absurdes. Ce feu a consumé et continue à consumer tous nos espoirs, et parfois nous nous en glorifions au lieu d'en avoir honte. C'est en cela que les sciences économiques, sciences de l'impossible, devront s'engager dans une démarche de déconstruction d'un système conceptuel qui sévit que depuis 70 années, quand beaucoup l'imaginent universel et intemporel. Néanmoins, comme le précise Keynes, la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Cette déconstruction va surtout viser ce que Patrick Bannon a intitulé la refondation du monde, qui s'était tracé comme objectif la modernité. Or, elle a en fait surtout accompagné une recherche effrénée d'autonomie de l'individu. Cette affirmation de l'individualisme qui a favorisé les doctrines dites utilitaristes qui se sont amplifiées et ont privilégié l'intérêt économique dans le rapport aux choses. Les concepts de rentabilité et de marchandisation s'imposent. Le système de consommation devient hystérique et la consommation devient une valeur culturelle. Très rapidement, le savoir, lui, s'est segmenté et l'économie a accaparé les sciences en grande partie et s'est éloignée progressivement des référents et valeurs qu'elle partageait avec les sciences humaines. La maison du savoir et de la connaissance a éclaté. Elle a été fragmentée. Une nouvelle cohérence se crée avec des dimensions économiques, philosophiques et institutionnelles. Dès lors, le rapport au temps se définit comme objectif de maximiser le profit et le plaisir. Additionnellement à ces dimensions marchandes et technoscientifiques, les compétitions géopolitiques exacerbées viennent à leur tour complexifier ce rapport à la science et à l'économie. Face à ce tableau, d'aucuns estiment que l'économie est coupée de sa base sociale, qu'elle s'est mise à gouverner le social. Ils estiment que l'économisme désagrège la société. Il dévore les relations sociales et rapports sociaux et affronte du coup la nouvelle société en convulsion. La maîtrise de la définition du futur des sociétés n'est plus l'apanage des politiques, d'autant que ces espaces sont investis par de nouveaux profils. Le désenchantement aura été grand pour un certain nombre d'opinions. La globalisation a accéléré le processus d'incompréhension et multiplier les questionnements. Le chômage de masse qui s'installe, l'exclusion, la pauvreté, les catastrophes écologiques modifient la perception des avancées techniques. Bobineau estime que les doctrines et les grandes causes en Europe, les grands dispositifs institutionnels qui ont fondé la société moderne et industrielle sont définitivement délégitimés. Le progrès pour tous n'est pas au rendez-vous, loin de là. Il s'agit peut-être plus juste d'évoquer plutôt la destruction créatrice, pour reprendre les termes de Joseph Schumpeter, qui a introduit cette incertitude financière, ce que l'économiste américain Frank Knight estime plutôt l'incertitude radicale, et ceci sur fond de crise religieuse. L'État a changé, il n'est plus le régulateur social. Il a cédé aux dimensions marchandes. Face à ces bouleversements, il est noté une fragmentation et un émiettement de la pensée politique avec l'émergence de populisme, ainsi que son lot de ruptures, sinon de radicalisme. Les nationalismes se réaffirment progressivement, alors que les populismes prennent de l'ampleur. La citoyenneté se réalise dorénavant dans la défiance. C'est dans ce contexte que l'émergence de nouvelles puissances démographiques et technologiques s'affirme et crée de nouvelles aires de puissance économique qui se consolident de façon spectaculaire. Chine, Inde. Les compétitions s'exacerbent et s'accélèrent. Certaines visions semblent plus obnubilées
par des recompositions géostratégiques orientées à leur avantage que par la recherche de solutions durables. En effet, ce besoin de domination a été souvent le moteur de l'économie mondiale. Il a même été le paramètre essentiel de l'architecture du système mondial de ces 70 dernières années, né après 2 guerres mondiales et des affrontements idéologiques terribles. Certains analystes considèrent que nous avons trop fait confiance à l'idéologie néolibérale. Ils estiment, je cite, que le XXe siècle est certainement le siècle qui a le plus provoqué le destin, qui a le plus manifestement invoqué le futur, le plus projeté, rêvé, construit, mais aussi massacré et modifié les équilibres de la biodiversité et des institutions traditionnelles en son nom. Heidegger évoque précisément cette philosophie négative en désavouant ce besoin de domination qui habite les hommes vis-à-vis de leurs semblables ou même de la nature, comme le prônait Descartes. C'est pourquoi, à notre sens, l'économisme a trahi. Sa dictature a fragmenté la pensée et mis en échec nos imaginations et nos imaginaires. Or, sans imaginaire, nous ne pourrions investir notre intelligence dans la création aujourd'hui de notre futur. Sans imaginaire, les systèmes coloniaux ne seraient jamais tombés. Sans imaginaire, le mur de Berlin ne sera jamais tombé. L'économie est devenue une science des rapports de force. Elle n'est plus une organisation de la collectivité humaine conçue pour la création de richesses et de biens. Vous connaissez le proverbe de Warren Buffett qui vous dit que le système a commencé avec l'accompagnement de l'entreprise et de l'investissement. Et très rapidement, ce qui était fait par un homme raisonnable est achevé par un fou. C'est Warren Buffett, le champion des bourses. Ce n'est pas un marxiste ou un anti-libéral. Elle est devenue donc une science des rapports des forces. À ce propos, Serena Florenza, directrice de l'Institut européen méditerranéen, estime que la classe politique se satisfait de rapports d'experts, de statistiques, de sondages. Elle n'a plus de pensée. Elle n'a plus de culture. Elle ignore Shakespeare, elle ignore les sciences humaines, elle ignore les méthodes qui seraient aptes à concevoir et traiter la complexité du monde. La complexité du monde, à lier le local au global, le particulier au général, privée de pensée. Privée de pensée. Elle s'est mise à la remorque de l'économie. Fin de citation. Tout ceci, il faut le rappeler, vient s'additionner à des fins de cycle fondamentaux pour la planète. Cycle énergétique saturé, industrie polluante, agriculture extensive avec l'usage des pesticides, alimentation transgénique OGM rejetée par beaucoup, pénurie des eaux, de l'eau, insécurité alimentaire. Il est évident que les modèles de stratégie de développement planétaire arrêtés entre les 2 guerres ont atteint leur asymptote. La nécessité d'autres approches en harmonie avec la cohérence de la planète et la préservation de l'espèce humaine doivent être initiées. Leur élaboration est à portée de main. Cependant, les projets qui attendent l'humanité sont des projets qui ne peuvent être entamés qu'en commun. En commun. La patrie de chacun ne résistera pas normalement à l'intelligence des hommes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît fondamental qu'au plan interne, il faille réintroduire l'État, régulateur des solidarités et gestionnaire de l'intérêt général. Au plan international, il faut organiser une responsabilité collective et solidaire, sans laquelle les chantiers évoqués ne seront que partiellement traités, et revoir l'organisation institutionnelle. Par ailleurs, il faut introduire les pays émergents dans l'espace décisionnel mondial. 20% de la population mondiale gère 80% des richesses. 20% de la population mondiale gère 80% des richesses. Concrètement, l'économie mondiale, pour retrouver sa fluidité, a besoin que la pauvreté se réduise, n'a pas besoin que l'on s'enflamme, que l'on se flambe et qu'on se détruise mutuellement. Dans un siècle, nos héritiers
discuteront dans des salles pareilles sur l'immensité de nos bêtises et de nos credos sauvages. Je vous remercie. Muchas gracias, excelentísimo doctor Mohamed Lechoubi, por esta interesante disertación de la que tomamos nota y esperamos poder continuar trabajando en este sentido. Muchas gracias. Ruego al excelentísimo doctor Alessandro Bianchi que pase al estrado para desarrollar su ponencia. Doctor Bianchi, tiene la palabra. Grazie. Excellency President Gilaluia, dear academic colleagues, kind ladies and gentlemen, I'm very honored to participate in this 11th act of our Royal Academy, which addresses such a complex issue as that which concerns the limits to life on the planet. My short speech concerns some reflection on the limits of environmental sustainability, divided by four topics. Come facciamo a andare avanti questa cosa? Dove? Dove spingo? Oh, okay. Okay. Thank you. Four topics: breaking point, macrophenomena, environmental sustainability, and the final a wrong step. The breaking point in the man-nature relationship dates back to the second half of the 18th century, when the so-called Industrial Revolution began in Great Britain. I think we should more correctly call it energy, technological, industrial revolution, because the triggering event was the invention of the mechanical energy, which was followed by a sudden evolution of the technologies and their application to the industrial production processes. A change rightly defined as revolutionary, after which almost nothing was the same of before. At the beginning, non sono molto bravo. Okay. At the beginning of this revolution, there was the invention of the steam engine by Watt. Was operating principle was elementary. Steam is produced, which moves a balancer, which sets a wheel in motion. An elementary operating principle, but it changed the direction of a human history by replacing animal and natural energy, wind, water, with mechanically produced energy, which is not subject to the limitation of animal strength nor to natural events, and is available in unlimited quantities. Another revolutionary invention was the Cartwright's mechanical loom, which gave a sudden acceleration of production times
and completely undermined the production typology of the textile industry, based until then on the house-to-house presence of hand-operated looms with the so-called Jenny. The presses take place inside, from then the presses take place inside industrial plants, where dozens and dozens of steam-powered machines are concentrated. The other revolutionary application derived from the energy was Stephenson rocket, which completely changed the mobility of people and the transport of goods. The English railway network grew exponentially, and in 20 years it spread throughout Western Europe. In the same period, and in conjunction with those changes, there was an exponential increase in population. From an hypothetical year zero, the world population had grown very, very slow. And in 16th century, it was around 500 million people. But in the middle of the 18th century, there was an impetuous acceleration of growth, so that in 1750, the world population already amounted to 800 million people, and 100 years later had become 1.2 billion people, plus 50%. It is to say, an enormous increase in anthropic pressure. The combined effect of industrial production methods and anthropic overload caused a violent impact of the natural environment. This is the crisis in the relationship between man and nature, which George Perkins Marsh has been talking about since 1864. Some of the most relevant phenomena that occur on the planet are these. First one, ozone hole in Antarctica has reached a size of 6 million square kilometers. Second one, desertification in sub-Saharan Africa has reached 9 million square kilometers. Third one, melting of a glacier at the North Pole. From 1979 to today, the polar ice cap has decreased by 40%. Extreme climate events. There was 1,178 events in the last 50 years. And finally, sea pollution. Pacific Trash Vortex is an island of plastic waste, approximately 2 million square kilometers in size, in the Pacific, Ocean Pacific. So, faced with the worsening of this phenomena, the scientific community
sent out numerous warnings and indicated that the path to take to re-establish a correct balance between man and nature. Starting from the 70s of the 20th century, the most significant steps were 1972, the research The Limits of Growth by MIT on behalf of the Club of Rome, which highlights for the first time the existence of limits in the use of non-reproducible natural resources, beyond which in the process becomes irreversible. 1987, the Brundtland Report of the World Commission of Environment and Development, which established a definition that is now universally accepted. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own is sustainable. More, 1997, the Kyoto Protocol, which is the first global treaty on the reduction of greenhouse gas emission, which came in force in 2005. And finally, 2015, the COP, it is to say cooperation of parties, the COP21, or Paris International Climate Conference, I think the most important of all conferences, which established the limit of increase in global warming below 2 degrees centigrade compared to the pre-industrial era. Unfortunately, the subsequent conferences in Marrakesh, in Katowice, in Madrid, and finally in Glasgow 2021 marked a slowdown in this issue due to the opposition of some of largest countries such as Russia, Saudi Arabia, China, Brazil, India. Furthermore, we must also consider that we are dealing with climate change deniers, people and also organizations who argue that there is no causal relationship between anthropic pressure and environmental alterations. If it happens that among these witty thinkers, there is the president of the United States, as happened in 2017, then the damage that can be caused is enormous. Final consideration. Yes, a wrong step. I think a wrong step. The worst news from this point of view is that the next international conference, COP28 on environmental sustainability, will be held in Dubai from 30 November to 12 December. That is to say that the world community will discuss how to deal with the microphenomena of environmental degradation in a country that is one of the world's largest producer of fossil fuels. In particular, it is expected the coordination of the aspect relating to decarbonization will be entrusted to Sultan Al-Jaber, President
of the Abu Dhabi National Oil Company. It is to say, the main oil company in Dubai. Then I think a question arises. It is credible that the great oilman leads the fight against those responsible for greenhouse gas emission? In my opinion, this is absolutely impossible. And therefore, I think the issue of environmental sustainability will remain at a standstill. But despite this, we must look forward, because we must have clear in mind that there is no plan B, because there is no planet B. Thanks for attention. Muchas gracias, doctor Alessandro Bianchi, por estas ilustraciones que nos ha mostrado y que muy bien configuran un estado de situación a lo largo de unos años. Muchas gracias, muchas gracias. Rogamos su balestrado y haga usted la palabra, excelentísimo doctor Carnelo Gutzu, exministro de Moldavia y miembro de la Barcelona Economics Network. Cher Président, chers académiciens, chers collègues, chers amis, de premier point, je voudrais remercier à Real Academy d'offrir une opportunité pour se rencontrer, pour discuter des problèmes très importants pour toute l'humanité. Mais je voudrais remercier notre président, M. Aloha, et au secrétaire de Racef, M. Iglesias, pour l'amitié et tout ce qu'il a fait, qu'on se retrouve ici comme à la maison. Je vous remercie. Du point de vue du problème, c'est la continuation de notre séminaire en avant. On a discuté le changement climat, on a discuté les problèmes de migration, on a discuté les problèmes d'une économie digitale. Et en ce moment, on discute les conditions d'un développement durable et les conditions que ce développement doit être en temps. Je me permets de commencer mon rapport avec une phrase d'un des plus importants personnages historiques de Roumanie. Ça a été le souverain, le grand Stéphane, qui a dit qu'un pays n'appartient pas aux générations présentes, il appartient aux générations futures. On se rencontre ici pour discuter le futur de notre planète, le futur de notre économie globale et de chaque économie nationale. Les problèmes mondiaux manifestent les contradictions du développement en ce moment, de la civilisation moderne entre celle de la nature, entre ces différentes parties, entre les besoins en ressources et les possibilités de les satisfaire, entre les besoins de la génération vivante et la nécessité d'assurer les conditions de la reproduction des générations futures. L'idée des ressources naturelles limitées et de la nécessité de freiner la croissance incontrôlée de la consommation a été exprimée pour la première fois par les philosophes grecs en Antiquité. Le problème de développement durable a été très important pour l'Antiquité. C'est une chose incroyable.
Mais le concept de développement durable est généralement associé au prêtre et économiste anglais Thomas Robert Malthus. Au début du XVIIIe siècle, Malthus a émis l'hypothèse que la croissance de la population est géométriquement progressive, alors que la croissance de la production de la nourriture et des ressources est arithmétiquement progressive, et qu'à long terme, cela conduit à des catastrophes naturelles, économiques et d'autres. Je permettrai de faire une petite modulation de ce problème de la population. On peut voir que pendant la période qui a étudié Malthus, la population s'augmente dans un état très grand. Bien sûr qu'on peut dire que c'est un développement, un changement qui s'est changé après ça. Puis, on parle déjà d'une période de développement de population un peu relative, moyen. Pour ce rapport, j'ai étudié un très grand nombre de sources différentes pour comprendre en chiffres, parce que nous sommes des économistes, on doit travailler avec les chiffres, quelles sont les conséquences et quelle est la conjoncture de notre développement. La population, c'est toujours, on doit besoin d'énergie, on doit besoin de matériaux, on doit besoin de ressources pour son développement. Et si on voit un message historique, on voit que la consommation d'énergie et de matériaux se développe plus fort que la population. Et voilà pourquoi l'importance de ces problèmes devient de chaque jour très, très impérieux. Notre collègue Bianchi a démontré qu'un grand rapport qui a été émis en 1972 sur le Club de Rome, qui a fait un rapport les limites de Grow, les limites de la croissance, qui présente les résultats d'une modélisation mathématique des répuissements des ressources naturelles à des croissances de la population. Après ça, ils sont différents niveaux d'organisation de l'ONU qui a démontré que le développement est très important. Et le concept, il y a presque 30 années qui se développe, le concept de sustainabilité et 17 objectifs de développement durable. On tous les connaît ces concepts, mais de mon part, je peux dire qu'il manque deux principes. C'est le principe de coexistence entre le système humain et le système naturel, et le principe de tolérance politique. Les conséquences qui manquent ce principe, on connaît. Ce sont les guerres, ce sont les conflits militaires, ce sont les conséquences avec des ressources matériaux qui sont employées pour la guerre, pour la destruction. Ce n'est pas pour une construction. On doit réfléchir que l'agression de la Russie contre l'Ukraine a détruit des biens plus qu'1 trillion de dollars en Ukraine. 1 trillion de dollars. Et qui paye sa reconstruction de ce pays? C'est un problème qui doit être résolu dans le temps très court. Bien sûr que le développement de l'humanité est associé avec une consommation géométrique des ressources. Ici, on voit la consommation d'énergie, comment il a grandi le 19e siècle, le 20e siècle, le dernier 30 années. Ce sont des choses, bien sûr, une consommation d'un combustible fossile par habitant. Je me permets de faire une analyse pour les pays qui sont membres de leur Racef. Ce sont, voilà, toute l'information, c'est une information officielle de beaucoup de sources et nous montre
Au niveau de consommation, c'est notre pays, Luxembourg, qui est membre de Racef, puis vient Israël, Pologne, Autriche et d'autres pays. Et les derniers sont Ukraine, Roumanie et Moldova. C'est une chose très importante. Puis on voit comment a été en dynamique cette consommation et comment il s'est changé et il peut se diminuer. Mais il n'y a pas une diminution très arithmétique ou très linéaire. Ça a été un peu des choses chaotiques. Ça dépend des politiques de chaque pays, ça dépend des politiques de chaque gouvernement, comment il gérait ce problème pendant des années. Puis on voit les ressources totales pour notre développement, les ressources de matériaux qui étaient de charbon, de minéraux ferraux, de minéraux non ferraux, de pétrole, de la culture agricole et d'autres choses. On dit toujours, voilà, on voit la ligne ponctée avec la population. La population, il augmente et chaque année, on a besoin plus de ressources, mais les ressources sont limitées. Voilà, la consommation par habitant, ici, c'est aussi, le premier, c'est Andorre qui consomme des tonnes, presque 30 tonnes de ressources totales pour chaque habitant. Puis il vient Israël, Luxembourg, Pologne et d'autres pays. Et le dernier, c'est l'efficacité des ressources qui peut se caractériser. Le moyen point, ça a été Algérie, Italie, Espagne. Ce sont des choses très importantes parce que la consommation est toujours associée avec la politique de ces pays. L'expérience de ces pays, ils sont incroyables, mais ils sont importants pour les autres parce qu'on doit diminuer non total la consommation du monde. On doit gérer très efficacement la consommation de chaque pays. C'est une seule solution de notre problème global. On dit le consommation, non pas par habitant, mais par unité de développement. En ce moment, l'unité de développement, on dit c'est toujours, c'est un développement en PIB. La quantité de PIB par habitant commence à diminuer ici. Mais ici, on voit qu'il n'y a pas une diminution très forte parce que la consommation par unité de PIB, il reste presque dans tous les pays les derniers 30 années. La globale consommation de tonnes de charbon, on voit comment a augmenté la pondération des pays développés, a diminué. Ce pourcentage pour les pays développés et augmente non développés et moins développés. C'est aussi une chose très importante. Grâce à quoi Chine apprend le plus grand pourcent de développement en PIB? Grâce à ses ressources qui a augmenté les dernières 30 années. Quelles sont les conséquences de l'énergie? Ce sont les émissions de gaz. Et voilà comment on voit que presque 30 siècles, cette émission de gaz, on a augmenté et dernières 100 années, il augmente plus fort que la population. C'est-à-dire la consommation par habitant, il y a presque de 5 tonnes par chacun chaque année. Ici, on a voyagé avec l'avion et toutes les compagnies qui ont une politique sociale responsable. Sur les billets, on écrit « Quelle est la consommation de votre vol ?» Et j'ai lu que mon vol de Chisinau à Barcelone, c'est presque 560 kilos de dioxyde de carbone. C'est une chose incroyable. Et ce sont les émissions de gaz. Émissions de gaz par chaque pays. Qui est le plus grand? La Chine
La Chine qui nous augmente un développement avec des pourcents très grands, mais les conséquences sont l'émission de gaz, aussi augmentée exponentielle. Le deuxième est notre pays. On fait un rapport et corrélation entre l'émission de dioxyde de carbone et la consommation de combustible facile par habitant en 2020. C'est une progression linéaire, c'est une chose qui peut caractériser même pour notre pays, les pays qui sont membres de Racef. C'est la même position. Ici, c'est toujours Luxembourg, Pologne, Autriche, et moins. C'est une efficacité moyenne, c'était Algérie, Mexique et d'autres pays. Voilà les émissions de gaz à effet de serre dans les pays sélectionnés, presque de 300. En total, c'est Mexico avec presque 1 milliard de tonnes de gaz les dernières années. Bien sûr que la population n'était pas incroyable, mais on peut calculer aussi pour la consommation par habitant. Et les conséquences de notre consommation, ce sont les catastrophes, ce sont les personnes, les millions de personnes. Voilà, c'est une information officielle qui nous montre les dernières 20 années, on a monté les conséquences au niveau social, au niveau des personnes qui sont sans abri à la suite des catastrophes naturelles. Mais ce sont aussi des pertes et des conséquences économiques. Une personne qui a perdu sa maison, quel est le futur de ces personnes? Et qui résoudre? Voilà le nombre total de personnes touchées par des catastrophes naturelles, c'est presque 100 millions de personnes chaque année. On peut parler beaucoup, il y a des informations très importantes, très intéressantes. Ils sont différentes corrélations. On a fait avec le développement de compétitivité, avec l'indice de développement humain, une corrélance entre le développement humain par rapport au PIB par habitant. En dernier 30 années pour chaque pays de Racef, comment a augmenté, comment s'est amélioré ce rapport, mais quelles sont les conséquences? Les conséquences sont toujours les mêmes. On vit plus riche, on vit plus confortable, mais en même temps, on consomme des quantités de ressources de chaque année plus importantes et plus importantes. Et puis, on voit le rapport qui sont l'empreinte écologique mondiale. L'empreinte écologique totale, c'est une chose très importante qui est calculée par un rapport de la nécessité de biodiversité pour chaque habitant du monde. C'est au niveau du monde, il y a l'information sur chaque pays, mais on peut dire que de 1970, notre planète a déjà consommé le potentiel existant de notre biodiversité. Et chaque année, on consomme de ressources futures, de générations futures. Voilà comment cette empreinte écologique mondiale visée aux biocapacités par capita, comment il augmente et comment se diminuer les possibilités pour le futur de se développer. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de possibilités de recherche, mais la question, c'est la question, qu'est-ce qu'on peut faire les économistes?
Les dernières années, on développe le principe de l'économie qui est plus efficace, une économie qui peut augmenter les possibilités de futur, et les économies qui ont développé le présent pour le futur. Je vous remercie. Muchas gracias, doctor Cornelio Guzzo. Y con su parlamento hemos finalizado la primera sesión y vamos a iniciar seguidamente la segunda sesión, rogando al señor Juli Minovas que pase por favor al estrado para desarrollar su ponencia. Excelentísimo señor presidente Gilaluja, excelentísimos señores académicos, me honra muchísimo participar en este encuentro internacional, el primero desde mi incorporación a esta augusta academia en 2022 como miembro por Andorra. Les ruego, me perdonen, llegué ayer por la tarde de California y llevo un poco de jet lag. Voy a hacer mi parlamento en inglés. In 2018, in a paper on globalization, I presented to the Third Congress on Economy and Enterprise here in Catalonia. I argued that the biggest threat of globalization for future generations is the environmental threat, and that only concerted and sustained effort of sovereign states in the framework of transnational agreements, aided by strong activism and engagement from large social movements, can expect to be relatively successful in this endeavor. In that paper, I hypothesized that it would be impossible to conceive a realistic response to the environmental threat without both political agency and economic rethinking. Since then, I have carefully thought how to articulate this. One, contradiction in economic science. A researcher in economic anthropology, the French polytechnicien Bernard Perret, argues that economic theory has proven useful in a growing market economy, but that everything changes when the well-being and survival of humanity depend essentially from heterogeneous goods, impossible to be substituted, non-exchangeable, and which cannot be appropriated, sometimes non-producible, nor renewable. He reasons that ecological rationality, the rational framework which would take into account what is not reversible, the finiteness of the physical world and the limits of growth, is not compatible with traditional market rationality, the basis of economic thought. From this postulate, one can extrapolate that there exists a contradiction between economic science, as it is taught in universities and practiced in ministries, which takes as main subject of study exchangeable goods produced by human activity and destined to be appropriated or consumed by individuals motivated by interest, and the growing importance of ecosystemic goods such as climate, biodiversity, and the quality of air and water. Let's add to this the fact that money has become the only value capable to circulate everywhere because of its abstraction, and that, as Drawn, Espagne, and Schwarzman have indicated, this has contributed to generalize an illusion of total substitutability and of unlimited abundance,
including towards natural processes and resources that are in fact irreplaceable. To put it bluntly, markets and money, the core of economics, seem to be at odds with ecological rationality. A sociologist would probably define it as separate worldviews. As an economist and a political scientist myself, and a practitioner of politics for a number of years, I appreciate the need to try to reconcile these realities in a way that accomplishes constructive action towards the environmental threat. Now, what is the role of politics? In 2017, I participated as president of Liberal International, the World Federation of Liberal Political Parties, in the writing of the new Liberal Manifesto, which bears the name of my country, where it was finally adopted. Liberals representing more than 100 liberal parties and organizations worldwide voted very clear language on the environmental threat, and I quote, "Climate change is the greatest environmental threat humanity knows. Its consequences jeopardize freedom and prosperity for many generations to come. Therefore, liberals believe that wealth has to be created with respect for the limits of a finite planet and by observing the precautionary principle. Avoiding irreversible ecological damage as well as disastrous climate change as a consequence of high greenhouse gas emissions is one of the preconditions for sustainable economic progress. This requires an appropriate international rules-based framework for protecting and making responsible use of the global commons. We must recognize that this presents both great opportunities and significant costs, which are much more difficult for poor countries to bear than for rich countries. This means that on economic as well as moral grounds, global support is necessary for poor countries to adjust to more sustainable growth. How does this approach, the liberal one, compare with socialist voices engaging with nature? I recently read the book by John Bellamy Foster, Capitalism in the Anthropocene, and he writes that in our epoch, the planetary ecological emergency overlaps with the overaccumulation of capital and an intensified imperialist expropriation, creating an epochal economic and ecological crisis. It is the overaccumulation of capital, he argues, that accelerates the global ecological crisis by propelling capital to find new ways to stimulate consumption to keep the profits flowing. For this Marxist author, the resolution of this crisis will take the form of an irresistible and irreversible planetary revolt of humanity emanating from what he calls an environmental proletariat. While I confess I am more drawn to the call for the precautionary principle and policy-based liberal toolkit, the revolt recognized by Foster cannot be dismissed offhand. Both free market-oriented voices like the liberals or Marxist theorists coincide in one issue. That issue is that poor countries are bound to bear the main cost of the climate crisis. And populations struck by catastrophic events will not quietly stay at home to die. Even some skeptical authors such as Richard Tall, who sustain climate change would appear to be an important issue primarily for those who are concerned about the distant future, faraway lands and remote probabilities, maintain as a fundamental finding that it is the poor who will suffer most from climate change, and reducing poverty should be a key priority for policies aimed at alleviating the impact of climate change. A critical analysis of the environmental Kuznets curve reinforces this view. According to Kuznets' work, environmental degradation increases with higher per capita incomes up to some income level declared as a turning point. However, Tittenberg and Lewis argue that the notion that increasing income from trade involves a self-correcting mechanism would have quite a different meaning if part of that correction involved exporting the pollution-intensive industries to other countries. But those polluting industries would not be able to be transferred again, and no Kuznets turning point
would then exist for these poor countries. Hakima El Haite, Moroccan climate champion and deeply involved in the negotiations for the 2015 Paris Agreement, at a recent conference in California, urged the developed world to offer compensation for loss and damages for southern countries. Now, political theory can help us ascertain what are the problems that deserve our priority in treating myriad environmental threats. How do we tackle these threats, though? The policy cycle. Well, when thinking in terms of political action and environmental policy, the notion of the policy cycle is very useful. The policy cycle comprises 5 stages. 1, agenda setting. 2, policy formulation. 3, policy adoption. 4, implementation. And 5, evaluation. Who acts and what is the subject of each stage reinforces the need for reconciliation of politics and economics to achieve change when confronting environmental threats. Who sets the agenda, for example? In the case we saw before, clearly political and economic analysis lead to the determination that the poor will suffer greatly from climate change. A convergence from all ideologies helps set the environmental agenda towards helping poor nations mitigate the effects of climate and build resilience, possibly with transfers from wealthy countries. Politicians also set the agenda, but they do not act independently. Strong social movements and NGOs can help set the agenda and help politicians set the agenda. Who is in charge of number 2, policy formulation? Economists who have analyzed possible instruments of political economy can be. Gonzague Pilet and Howard Odum identify microeconomic internalization, negotiation, taxation, state intervention can tax or give subventions, interdiction, or the market of rights to pollute. They can conceive models for environmental externalities. But since we have already established that there's a fundamental divide between economics and ecology, that economists have a difficulty to grasp, and that it's not only about money or markets, and that resources and the environment are finite and cannot be substituted, economic analysis will only take us that far in providing formulation for policy problems. Other scientists, biologists, anthropologists, chemists, sociologists, physicists will have to be brought in the picture at this stage. Adoption of policy. Politicians will adopt the policies either on a national basis or by agreeing internationally through treaties or through agreements such as the Paris Agreement of 2015. Implementation is at least as important for environmental policy to come to fruition. The challenge for climate activists to force implementation of climate policies, for example, is great. They witness with disappointment how governments do not abide by or implement their own decisions. This past summer, for example, a decision in Spain of the Supreme Tribunal reaffirmed the non-enforceable character of the Paris Agreement, arguing that the agreement allowed state parties the free determination of the means to achieve the goals stated in the agreement. That was on the 20th of July of 2023 here in Spain. Evaluation of policies in place is determinant to prevent greenwashing with grandstanding policies. Carbon offsetting, for example, may be ripe for serious evaluation since in a reality with finite and irreplaceable environmental goods, substitution might not be truly possible. The future is now. We might be forced to find harmony between politics, economics, and the environment sooner than we might think. A recent study, for example, published in the journal Nature, concluded that the combined weight of all oceanic large fish species has declined by 90%. The data coming from oceans points towards unsustainable pressures by 8 billion human beings. This is just an example in this short presentation of the number of unsustainable pressures on the environment that are emerging as more and more plausible. And we had this morning in the presentations by Dr. Lachuvi, for example,
or Dr. Bianchi, clear examples of this, many, many more. Some contend that technology will fix our problems of unsustainability, but this techno-positive representation of the future is problematic, since it underestimates the new environmental problems caused by these new technologies, but also because it sets aside the non-technological dimensions of the energy transition. Green technology does not resolve all ecological problems. It sometimes moves them around. Take, for example, the digital revolution. Digital represents already 10% of global electricity consumption. Plain, clean technologies without an environmental cost do not exist. And although the environmental performances by unity of products and services sold is improving in all sectors, this progress is not compensated by the high growth of sales all the world over. Ajari postulates that rather than innovation, what we need is responsible innovation, with low-tech solutions as well, increasing the lifespan of products, repairability of products, and a systemic approach to decreasing energy needs. And my conclusion in this summarized version of this paper. I enjoyed Dr. Lechubi's this morning geopolitical vision. And he mentioned the transformation of the state in the last few decades. I believe that a new role for the state, a new transformation is what will be needed to reconcile, as the title of my speech, economics, politics, and the environment. These might sound paradoxical as a statesman by the former president of the worldwide liberals, but it is also the political scientist in me who acknowledges that there is no substitute for the state. Since the Peace of Westphalia in the 17th century, the institution of the state has reigned supreme in international law, but also as the only viable and stable way to organize complex societies. As environmental threats increase beyond levels of sustainability, as economic theory is unable to address solutions that involve ecosystemic goods, the role of the state is in allocating and directing policy will become unavoidable. The great challenge will be for democratic states to start building resilience to face such pressures. What cannot happen is that authoritarian states are better prepared in the future for this enormous task of economic change and societal paradigm shifts. Democracies must start and expand building contingency plans for the not distant future when this climate emergency becomes a full-blown crisis. Two recent crises, among a number of them, the economic crisis of 2008 and the pandemic of 2020 offer examples of what can go wrong, but also what can go well in responses by democracies to major meltdowns. Democracies acting in solidarity with each other must rethink, as of now, the role of the democratic state when facing the major environment crisis that is upon us. Thank you. Muchas gracias, excelentísimo doctor Juli Minovas. Y vamos a solicitar a la doctora Erna Ennico que suba por primera vez en este estrado, que la escucharemos muy atentamente. Muchas gracias. So, Mr. President, I really thank you for inviting me to this session. It is for me with a great emotion. I take the floor here among so many valuable economists, and as a pianist, I'm not so feeling so comfortable
to approach all these talks? Well, I think our generation had the chance to live in a peaceful time after the Second World War. But the creation of the European Union had been our project for peace and growing prosperity at the origin. It was even planned without weapons. We had a European Parliament controlling the weapons of the single member states and what they were producing and selling. And the Parliament had in the European Union the possibility to look at all the countries. It was abolished in 2012 and nobody opposed. So we are now a union of gathering of member states, and each one is trying to preserve its own specific way of living. When the European Union texts were launched in 1957, the will to focus on a technical approach was accepted, dissociating institutional Europe from cultural, historical, and geographical Europe. The Rome Treaty did not provide for any cultural or educational measures. At the time, this decision was understandable. The founding members were too much focused on their own specific customs. Later on, culture was on the agenda, mainly when Mélina Mercouri and the French minister Jacques Lang initiated the gathering of the Ministers for Culture and launched the European Cultural Capital in 1985. At least this initiative was an opportunity to learn about each other. 1987 was the foundation of the Erasmus program for cooperation between universities. First, European universities, in the meantime, worldwide cooperation. There was, however, kept an independent handling of the cultural legislation in the member states. Science and research were supported by EU funding, but not enough to create a strong common industry facing the challenges and of the problems ahead, which are still artificial intelligence, climate change, and population growth. Well, between 1965 and 1990, the world's population grew by 2,000 million persons. Millions, yes. It was mentioned in many speeches before. In 2010, over 20% of the population were 65 or older in Italy, Japan, and Germany, somewhat later in France and Britain. These figures have as a consequence the rise of medical assistance and some 60% increase of energy consumption, housing problems, and in the meantime, refugees come from all over the world. A renegotiation of the social contracts that led to the welfare state in European states in the 50s and 60s is, at least what economists are saying, necessary for the financing of all these new challenges. Now, how could culture bring an answer to these problems? I think culture has not been on the agenda unless UNESCO has made a new definition of what it is, and the definition of UNESCO defines culture as
I quote, "the set of distinctive spiritual, material, intellectual, and emotional features of society, or a social group that encompasses not only art and literature, but lifestyles, ways of living together, value systems, traditions, and beliefs." That was the UNESCO Declaration of 2001 in Mexico. So transgressing fine arts and musical highlights as cultural events, it goes to the basics of human life in society, to the differences we live in our daily lives and sometimes forget to take in account in our daily language. Learning about the differences in the 54 African countries would avoid us speaking about Africa as if it was one single place with the same identity. Now for Europe it's the same. The distinctions between 27 member states of the EU are not taken in account, and integration is not assimilation. At least it should not be assimilation. Some countries, like Germany, when the Turkish population was rather high, had no understanding for letting the Turks learn their own language in Germany, the children. And so the actual president, he had a speech before the elections in 2008 in Germany, and he was pesting against this attitude of assimilation, saying even that assimilation is against human rights. He won the election thanks to the votes of the German Turks. So let us think about these distinctions. Now, we have heard this morning that Luxembourg is a strong polluter of the environment, and I would try to give some more explanations. As we are the highest consumer of fuel, we must consider that fuel, as our government had, for many reasons, made the fuel cheaper than in the neighbor countries, so the neighbor countries came to take the fuels in Luxembourg. And so all this fuel that has been sent is not spent in the country. So if we are polluters, we are only polluters because we sell the fuel to foreigners. But I don't want to escape the context of a small country and its behavior. Now, at this very moment, Luxembourg has a population of 600,000. 300,000 are nationals, Luxembourgers, 300,000 non-nationals. We have each day 200,000 commuters coming from the foreign countries to have the labor force necessary for our economy. Of course, this has an influence of the neighboring countries, and we are working very strongly on getting better acceptation in health care systems for those commuters, but the housing problem in Luxembourg itself is a very big problem. So housing outside the borders is now at the agenda. We have, in the last session, we have installed many European schools. Children are able to learn their home language in our school system, thanks to this initiative. In former ages, Luxembourg started by learning German and French
beside the national language, that's Luxembourgish, since 1843. So we are multilingual. And meantime, many Luxembourgers speak more than 5 or 6 languages, learning languages. Learning helps us to understand better each other's, and so I will stop by showing what our small country is capable to do. But our situation today is, of course, overrun by war in so many places. Talking about culture must go to the origins of many conflicts. And if you look at the history, religious wars took place from the beginning of history. And they were the most brutal. They are present in the history of mankind on all the places of the earth. But ignorance of the different religious beliefs of people does not help to come to a mutual understanding. And we are underway in Europe in many legislation to leave religion out of education systems, to ban religious education out of the public system. So now the talk of economists consider mainly the economic background and, of course, the financial question. And money has become the main goal for politics, for societies, and for individuals. Economists must tell us if there is a serious change in economy, as making money as the main objective of companies must be enlarged by considerations of the world's problems, be it environment, the ICT, and poverty. Considering only the highest possible consumption by the largest part of the population is no longer the best goal, as poverty of the individuals is increasing. Some economic models have already purchased successfully by considering the planet's problems, yet there must come a cultural change of the behavior of people, such as mentioned before, namely considering and respecting the value systems, the traditions, and beliefs of everyone. The globalization of the world is for the happy few who can travel and have the great opportunity to learn that in Dubai, apparently there is no pollution at the place, but whereas the political decisions in our member states are bound to democracy. And there, another example. It was quoted here, the word pesticides. And I was a member in the European Parliament when we had a regulation on banning pesticides. In 2010, it had been diffused to all the 27 member states. No one did apply it. And it was a legislative work upbuilding the sensibilization of the users. As many private users in their garden, they use pesticides without knowing what the damage is doing for the population of the bees. The bees disappearing was one of the main goals of our action. And this, dear assistants, for me, it was a very disappointing behavior of the 27 member states of the European Union. So, is it a failure of democracy as the best model of governance? And if democracy will be kept
as the best model, we have to encounter the lack of knowledge about each other. And the peaceful resolution of conflict is only possible if we know about the conflicts and if we are capable to understand it. And there is so much to do to improve what are the problems coming on next generations. And I thank you so much, dear President. Muchas gracias, excelentísima doctora Enrico, exministra de Luxemburgo. Con sus palabras termina la segunda sesión y vamos a iniciar inmediatamente la tercera sesión, llamando al doctor Valeriu Ionfran. Muy bien. Permettez-moi, prendre un peu de distance, vous êtes le président là. Un grand honneur. Bonjour, chers amis. Comme vous le savez, je suis économiste, prof de marketing et d'économie de la culture. Permettez-moi de laisser les chiffres de M. Guzzo à part. Oubliez-le. Et parce que j'appartiens à Barcelona Economic Network, et parce que je suis l'une de ceux qui ont embrassé l'idée et les principes de l'économie humaniste, permettez-moi de vous poser la possibilité de réfléchir sur quelques questions envers jusqu'à la philosophie de l'économie. Qu'est-ce que c'est ça, le développement durable? Malgré l'apparente clarification conceptuelle, les difficultés d'opérationnaliser du concept du développement durable sont encore loin d'être résolues et à notre avis, même impossible à surmonter dans les paradigmes actuels de la science économique. La tentative de l'UNESCO de distinguer les deux concepts selon laquelle, je cite, la soutenabilité est souvent considérée comme une objectif à long terme, c'est-à-dire un monde plus durable, tandis que le développement durable fait référence aux nombreux processus et voies permanents de l'atteindre, a accru la confusion en inversant le seul sens initial défini par l'Assemblée générale des Nations unies et conduisant à des formulations encore plus compliquées, du genre développement durable, soutenable à long terme. De ce point de vue, 3 observations à réfléchir. Première, le caractère vague du concept de développement du point de vue de la science économique actuelle. La confusion fréquente entre le développement et la croissance n'est pas nouvelle. John Comlos, un économiste américain, a souligné que les gens assimilent à tort la croissance économique à l'augmentation du niveau de vie. Mais la vision basée sur la croissance économique à tout prix ignore la question cruciale de la répartition. La croissance économique n'aide pas les pauvres, les sans-abri, les personnes peu éduquées ou la majorité des chômeurs. Ce qui est surprenant, c'est l'obstination avec laquelle on tente depuis des années et des années de désidéologiser la science économique avec un certain succès. Mais elle a aussi fait autre chose, peut-être pire. Elle a déifié le profit. Au fond de l'économie a été dépouillée.
de toutes ses vertus, sa seule finalité étant de faire du profit. Oui, de faire du profit. Deuxième question. La croissance économique est-elle possible dans le cadre du développement durable? L'association apparemment paradoxale entre le développement soutenable et décroissance économique, et vous avez raison, ne devient intelligible et acceptable que dans une perspective transgénérationnelle. Et surtout que si l'on comprend qu'il est absurde de continuer, comme le fait l'économie conventionnelle, à exclure l'homme dans la science de l'homme. On tente de dire que la décroissance économique peut devenir, sous certaines conditions, un processus souhaitable entreprise pour assurer un développement soutenable, se substituant à la croissance à tout prix. Même une vie d'austérité matérielle et d'oubli de soi est le plus grand bonheur pour celui qui a décidé de devenir moins. En personne ne peut prouver que moi est moins heureux qu'un bon vivant qui joue de toutes les richesses et frivolités du monde, affirmait Georgescu Roegen, brillant aussi le mythe de l'économie classique qui liait le concept de richesse à celui de bien-être. L'humanisme et modération, voire austérité, ne sont pas des concepts contradictoires. Ils sont complémentaires et acquérant une pertinence particulière lorsqu'ils sont analysés sous l'angle du développement soutenable dans une perspective, je répète, transgénérationnelle. Lorsqu'il s'agit de limites de la vie dans un monde où le profit est idolâtré et surtout souvent connu comme une expression de la prise du risque, la science économique appelle seulement un changement profond du paradigme. Cela nous amène à l'aspect peut-être le plus difficile à résoudre du développement, l'aspect éthique. La théorie des sentiments moraux d'Adam Smith, attention, 1759, porte un extraordinaire appel à morale et à l'éthique de l'économie. Et de là jusqu'à la philosophie de l'économie, il n'y a qu'un pas. Des expressions telles que capitalisme et économie de marché ou capitalisme à visage humain ne font qu'ajouter à cette confusion. Leur cause profonde réside dans ce que nous avons appelé dans nos interventions précédentes, ici à Racef, la dématérialisation des économies et le retard de la science économique par rapport à ces phénomènes. Les préoccupations internationales de trouver un équilibre entre la croissance économique, la protection de l'environnement et l'identification des ressources énergétiques et pas seulement alternatives et renouvelables, le développement durable ou soutenable transfère irréversiblement l'accent de la quantité sur la qualité par un concept clé de l'économie contemporaine, celui, je vous dis, de plusieurs fois jusqu'à présent, d'idolâtrer le profit. Troisième observation. L'approche des questions environnementales dans la recherche économique visant le développement durable. En suivant la logique de Samuelson, prix Nobel, nous pourrions dire que la science économique moderne n'est en fait rien d'autre que la science du développement durable. Certaines guillemets, conditionnalités vagues, actuellement inconnues, sont en même temps décisives pour assurer la continuité des processus économiques. La clé unique de ces conditionnalités se trouve dans le concept des rationnels, un concept souvent utilisé dans le débat théorique, mais rarement dans la pratique décisionnelle. Et lorsque la rationalité est invoquée dans les prises de décision économiques, plus particulièrement dans la prise de décision macroéconomique, elle est souvent confondue
avec le rationalisme. Lorsqu'il se réfère à la rationalité, Max Weber, vous le savez, nous dit que la rationalité, guillemets, je cite, peut être définie d'une façon générale comme un schéma de pensée qui nous fait agir de façon rationnelle. Selon Weber, agir de façon rationnelle peut avoir deux significations. On peut agir rationnellement en ayant un but maximisé du profit, par exemple, ou en adaptant des moyens à cette finalité. Mais on peut aussi agir rationnellement en fonction des valeurs que l'on juge supérieures. Fin de citation. Un exemple de ces deux types de finalités est précisément la finalité du développement soutenable. Développement soutenable à long terme. La préoccupation souvent exclusive de la rentabilité et le profit est pratiquement déshumaniser l'économie et créer ainsi des théories telles que le marché autorégulateur qui se sont révélées après les grandes crises de ces dernières années qu'elle est devenue une faible. En guise de conclusion, retrouver et replacer l'homme, l'épicentre de la science économique, est le seul moyen viable d'assurer le développement durable. La tentative de certains économistes qui jouent avec les chiffres, ou seulement avec les chiffres, de traiter l'économie comme une science naturelle, s'est avérée non seulement néfaste, mais même dangereuse pour les ressources de la planète. L'économie n'a jamais été et ne sera jamais de la physique ou des mathématiques, et encore moins seulement de la physique ou de la mathématique. Le monde dans lequel nous vivons, l'économie de marché semble avoir atteint ses limites, étant de moins en temps capable de résoudre par elle-même, sur la base des principes concurrentiels, les problèmes du troisième millénaire. Au-delà des réflexions des économistes, le présent révèle la réalité inquiétante. L'État a manqué à sa mission de redistribution du bien-être. Mais, peut-être pire, il le fait que depuis des années, nous assistons à ce que nous avons appelé la croissance sans développement. Le PIB augmente, mais le bien-être des citoyens de la majorité reste au plus constant ou, dans des situations fréquentes, diminue. Cette réalité apparente paradoxale confirme, y compris par la disparition des statistiques économiques, de la classe moyenne, autrefois considérée comme le moteur du développement et de la soutenabilité. Ça nous oblige à une reconsidération fondamentale du rôle de l'économie, de la science économique, et en particulier de la fonction économique de l'État dans la société actuelle. Pour l'équilibre mondial, le profit doit être remplacé par le bien-être partagé, étant qu'un moteur économique. La croissance économique ne sera plus évaluée par le PIB. Une solution pour son remplacement rapide étant l'indice du développement humain. L'école d'économie humaniste de Barcelone, développée à l'initiative de son Excellence Jaime Gelaluja, au sein de la Racef, a pris des avances importantes en vue de ce changement de paradigme en sciences économiques. Ce n'est peut-être pas une nouvelle économie, mais nous parlons certainement d'une révolution dans la science économique, et comme toutes les révolutions, elle a besoin des deux facteurs essentiels pour réussir:
des principes épistémologiques déterminés et un large soutien. Et nous sommes tous ici pour soutenir cette idée, cette initiative et cette expression pour une nouvelle économie, pour nous tous et pour le monde. Merci bien de votre attention. Decimos en este querido país que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Creo que en esta ocasión es una manera de manifestar y ver la razón que existe en los dichos populares que recogen la historia de millones de años de vida de nuestro planeta. Muy bien. Vamos a continuar con esta tercera sesión con la ponencia del doctor Kormazmanov. El doctor Kormazmanov es el director del Departamento de Economía de la Academia de Ciencias de Azerbaiyán y académico correspondiente de la Real Academia por este país. Dear President, dear colleagues and friends, I am grateful to you for inviting me for discussion of many important problems in contemporary. This is problem sustainable development. And my paper devoted to problem estimation of social consequence, level of countries, economic development. The founders of fuzzy economic theory, Professor Lütfizadeh, Professor Kaufman, and Professor Jaime Hilaluja, developed the methods that are used to solve contemporary problems of uncertainty in economics. One of the complex problems to solve in a socio-economic system is assessment of the social consequence of functioning of the economy. The economy development level of each country is appreciated by social consequence. If development corresponded to economic growth, then social development is positive. Otherwise, social indicators such as employment, inflation, poverty increase, and the general social situation of the population worsens. In 2008, the Nobel Prize laureates, Professor Stiglitz, Professor Amartya Sen, and Professor Fitiosi, in the report of the Commission for Measuring Economic Performance and Social Progress, identified the limits of GDP, especially in its economic, environmental, and social dimension as an indicators of economic performance and social progress. After the appearance of the report, some investigations were devoted to this problem. A critical analysis of social development features, definition, dimension, and frameworks underline the social development is essentially concerned with not only material aspect, but also
the non-material aspect of society and human life. In the solo model, a theory-based approach to social quality and social sustainability, the model and conceptual issues of social sustainability and social quality were proposed. Taking into account above mentioned works in my paper, estimation the level of social consequence of Azerbaijan's economic development model were proposed social sustainability and social quality models and give the results of solved problems relevant to the models. I'd like to underline that for modeling process, I use mainly fuzzy intuitive theory, which proposed by Professor Atanasov, and many instruments, new instruments in intuitionistic fuzzy logic proposed also Professor Kaspchik, where I used in my investigation. Indicators which I use in intuitionistic fuzzy logic-based social sustainability models are demonstrated in table 2. I use socioeconomic security index, social empowerment index, social, no, I'm sorry, this is second model. And in first model on social sustainability components is, this is quality of life, basic human needs, human capital and research, eco-civilization and social mobility. In the sub-indices, I proposed material well-being, health, political stability, political freedom, family life, community life, climate and geography, job security, gender equality, and also for basic human needs, nutrition and basic medical care, water and sanitation, shelter, personal safety. And for human capital and research, education, territory education, research and development. For eco-civilization sub-indices, I use from green economy indicators, social quality indicators, ecological quality. And then, and the last sub-indices, this is social mobility. Here I show mainly income mobility in social groups. By using these indicators, I take account social quality indicators, social development goals, which proposed in in documents of United Nations. And second model, this is social quality index components. That include socioeconomic security index, social empowerment index, social cohesion index, and social inclusion. And
corresponding indicators for these sub-indices demonstrated in right side in table 2. As I underlined that for modeling, I use mechanism of fuzzy intuitive models, and I proposed algorithms for solution problems which correspond to these models. First step, this is normalization of input data. Second, falsification of normalized data. I here show in formula for normalization, for falsification. It depends from function. I am mainly use triangular membership function. And third step, building of the preference relation matrix. And fourth, transformation of the initial fuzzy relation matrix into consistent of FPR matrix. Step 5, computation of the criteria weights. Aggregation, step 6, aggregation of fuzzy valued of indicators, where I use from weight, and 7, establishment and linguistic term of sets, and 8th step, I use similarity measure for identify optimal variant of the estimation which I compute with these algorithms. Here I show also a flow chart of algorithms for programming in the capital, and results of the solution, estimation of social sustainability sub-indices corresponding to the models. This is quality indicators for quality of life, indicators demonstrated for Azerbaijan is computed by using Azerbaijan information. This is for 5 years. This is absolutely high linguistic parameters. Basic human needs also for 2025 years, absolutely high. Human capital and research in the last years low, but early very high. But now we show that it is low. And eco-civilization index. This is, I underline that this is include green economy, social quality, and ecological quality, and the obtained results of the computation are for 18th year, low, middle, low, and very low for
20 years. Taking into account the results, we find aggregate social sustainability index, which equal to medium high. And the results of estimation of social quality sub-indices corresponding to the models. Social security sub-index, this results high. For social empowerment sub-indices, this is high also. Social social cohesion, this is medium, and social quality index by using this operation, this is equal to medium. And I use also I propose also social mobility index for social group, and by using fuzzy linguistic Markov change, we do some forecast for Azerbaijan, for social group, also demonstrated in here. And I'd like to do conclusion. The proposed approach contribute to define social consequence of economic development of the country, social sustainability and social quality indices, make possible to wide analysis of socio-economic system functioning with the application of instruments of intuitionistic fuzzy logic theory, taking into account uncertainty of the indicators of the social system, and we get more objective results, interpreting the level of social progress in the country. This approach may be used in any country of the world. And I'd like to say that it is a very big problem which we deal, and you can read in my papers, which I demonstrated here, literature. And thank you for your attention, my friends. Some question or no? Pas maintenant, pas maintenant. Coffee break questions. Sí, after. Antes de pasar al coffee break, vamos a solicitar que hagan presencia en el estrado a los doctores Constantin Suponidis y al doctor Jorge Atsalakis. Je m'assois près de toi. C'est bien, c'est bien. Un grand jour. Fantastique, fantastique. Okay. Good morning, bonjour. Je suis très ému que je suis là après 10 ans à peu près, je ne me souviens pas, quand j'étais membre de la Grèce académicienne. Je voudrais remercier le président, notre président, l'excellent Jacques James Alouha, que j'ai connu à Paris 9 Dauphine il y a plusieurs années quand je faisais ma thèse de doctorat. Depuis, donc, on a développé nos relations, on a travaillé ensemble, on a organisé des congrès, CIENCIA, AMC, en Crète, à Cagna, et
Monsieur le Président, peut-être on doit revenir en Grèce, en Crète, pour organiser un des congrès de l'Académie ou de CIGEF. On va le faire Ouais. au plus tôt possible. Au plus tôt possible, voilà. Donc, voilà, la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine. Donc, messieurs les académiciens, mes chers collègues, alors, j'ai attendu avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été présenté, j'ai beaucoup apprécié toutes les présentations, et c'est vraiment, nous vivons une grande transformation. On dit PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, lorsque il y a la pauvreté. Lorsqu'on a le PIB qui augmente, on dit, OK, on laisse le PIB, on va prendre d'autres critères pour le bien-être. Mais si on n'a pas l'argent, quel bien-être? Donc, on revient au PIB. Ça, c'est, vous voyez le contraste. Oui. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut voir, c'est l'homme, l'épicentre de la planète, et c'est lui qui doit prendre des décisions. Donc, récemment, je travaille avec mon équipe sur le ESG, les critères ESG, Environmental, Social Governance, pour le développement des entreprises, les pays, etc. On a fait un modèle multicritère aussi pour évaluer les pays, et ça donnait des résultats, mais il faut encore des efforts. Aujourd'hui, avec mon collègue George Atsalakis, il va vous faire la présentation en anglais. On va voir quels pays ils produisent de manière brutale des produits, mais ils ne respectent pas les normes environnementales. Et donc, ils produisent des produits moins chers, mais ils détruisent l'environnement. Voilà la problématique. Et je reste là pour ne pas prendre votre temps. Yorgo, you can follow now. Dear President, dear members of the Academy, dear participants, I'm very glad that I present this article, and thank you for this, the Academy, and all the so nice and excellent philoxeny. And also thank you, Professor Zopounidis, for this chance to make this presentation together. So our topic is the carbon tariffs and the unfair competition. We approach a little bit the environment issues from the economist side point of view. The necessity of environmentally stable transformation in reaction to global climate irregularities serve as an unmatched driving force for both preserving Earth's ecological systems and fostering human survival and advancement. This approach must be universally adopted, spanning all individuals across all geographies and for an indefinite duration. Failing to do so compromises both economic and ecological sustainability. This is because nations with lax environmental regulations can produce goods cheaply by relying on inexpensive coal energy, gaining an unfair competitive edge. Conversely, countries adhering to stringent environmental standards grapple with escalating production costs owing to the significant infrastructure investments required for electrification. The term carbon tariffs denotes a specialized variant of border carbon adjustment regulatory instrument designed to curb carbon leakage and advance worldwide efforts to mitigate climate change. These tariffs are charges applied to imports calculated according to the carbon emissions incurred in their manufacturing process.
The central aim is to harmonize the carbon emission cost between goods produced domestically and those imported, thus alleviating the competitive imbalance experienced by sectors in nations with rigorous environmental standards or carbon pricing systems. Regulatory authorities bear a significant responsibility for crafting climate policies that are not only ambitious but also transparent and stable. In the short term, transitioning to a capital-intensive economic model may present various obstacles, such as rising energy costs that could impact overall price indices and strain capital markets, while also potentially undermining competitiveness. A key instrument in European climate policy since its establishment in 2005 is the European Union Emission Trading System. This framework sets a decreasing emissions cap in line with EU goals and facilitates a market where industrial actors trade emission allowances based on their emission levels. The ETS comprises emissions from over 10,000 industrial participants, including sectors like steel, cement, fossil fuel-based electricity generation, and domestic aviation within Europe, collectively accounting for 40% of the region's total emissions. Despite its growth across various governance tiers over the past decade, emission pricing seems currently cover only around 20 to 25% of global greenhouse gas emission. Bercatello di Foggia in 2023, drawing on data gathered from 6 European countries between 2016 and 2020, the research disclosed that sectors heavily reliant on extra-European imports for raw materials may secure unfair competitive advantages, consequently distorting production cost and market dynamics. The study amplifies not only the well-documented issue of carbon leakage, but also shines a light of challenges to fair competition within the European landscape. Lin and Liz in 2011 study points out that the introduction of carbon border tax attachment would have multiple ramifications. It will reshape the competitive standing of various industries, recalibrate comparative advantages, and alter both trade balance and production volumes. Furthermore, the implementation of the CBTA would instigate a fundamental restriction of economic outputs, prompting a shift from industrial sectors to not industrial ones. Not only does carbon leakage compromise the efficacy of climate policies, but it also inflates the cost associated with emission reductions. A comprehensive understanding of carbon leakage is essential for both efficacious policy design and equitable apportionment of global emission reduction obligations. The notion of introducing a universal tax to address this global economy externality appears impracticable. Despite the Paris Agreement launching a collaborative framework, its efficacy seems to be diminishing. For countries already burdened by high levels of debt, the financial challenges of transitioning to a sustainable economy are particularly acute. Allocating resources to new environmentally friendly initiatives while already committed to existing financial obligation creates a dilemma that can result in long-term path dependency, thereby impeding the evolution toward an eco-conscious economic system. Any decrease in revenue from the sunset industries could increase the financial risk for these countries, making them more prone to economic instability.
Thus, the complexity of managing public finances during this period of transition calls for a nuanced, well-thought-out approach to fiscal policy. Wang in 2015 reports that both European countries and the United States have passed laws designed to regulate their carbon borders. The aims are dual. Firstly, to protect domestic industrial competitiveness, and secondly, to tackle the global phenomenon of carbon leakage. The principal tool employed for these carbon border controls is the levying of carbon tariffs. Notably, these tariffs are imposed by developed nations on imports that come from countries not adhering to emission reduction commitments as outlined in the Kyoto Protocol. On the one hand, producers are compelled to enhance production efficiency and adopt greener technologies in order to remain competitive against imports, as pointed out by Dai. On the other hand, imports surge due to the availability of inexpensive goods exported from countries that have not committed to reduction emissions. The trade deficit of EU only with China reached in 395 billion in 2022 from 250 in 2021, and that of the USA with China reaches to 382 billion from 320 in 2021. Over the last decade, the USA and EU have lost more than $5 trillion due to the trade deficit solely with China. The following figure shows the continuously increasing trade deficit of EU with China. The red line shows, the bottom red line shows the evolution of the trade deficit between EU and China. In a recent visualization of the share of carbon emission worldwide from the visual capitalist, we see the same figures that the previous speaker shows to us. Coal often serves as more economical energy source compared to various renewable alternatives. Consequently, industries in coal-dependent countries benefit from reduced production costs, making their products competitively priced on the international market. This cost advantage is sometimes criticized as unfair competition and contributes to the phenomenon known as carbon leakage. In this scenario, strict environmental regulations in one nation can inadvertently prompt an increase in carbon emission in another country, with more lenient policies effectively undermine global efforts to mitigate climate change. Simultaneously, the trade imbalances faced by regions like the European Union and United States require governmental financial interventions such as borrowing or monetary expansion to counterbalance these deficits. If left unaddressed, these deficits, a decline in the standard of living among their population will likely ensue. These fiscal measures have also indirectly fueled inflationary pressures, compelling central banks to hike interest rates. Elevated interest rates can deter investments and amplify the financial strain on existing loans, thereby risking a state of economic stagnation or even contraction marked by tepid or negative growth rates. In this complex economic landscape, the lack of commitment from countries of low carbon initiatives not only hampers global efforts to reduce carbon emissions, but also undermines the investments made by other nations in climate change mitigation. The financial burdens associated with transitioning to renewable energy are already immense and show little indication of diminishing. The escalating cost of electricity driven by transition to cleaner energy could also ignite social discord
thereby creating a conducive environment for the emergence of populist leaders. The palpable risk is that multiple nations may either push or postpone their efforts to address climate change. The prevalence of natural catastrophes in countries both adhering to and disregarding low carbon practices serve as a telling sign. This highlights that for measures aimed at decarbonization to be effective, both in economic and environmental terms, they must be consistently executed across all demographics, geographic location, and sustained over an extended duration. On August 17, 2023, the European Commission ratified the regulations that govern the interim phase of the Carbon Border Adjustment Mechanism. This transitional phase is set to begin in October 1st of the current year and is scheduled to conclude at the end of 2025. The issue and implementing directive delineates the reporting obligation of EU importers dealing with Carbon Border Adjustment Mechanism affected products, as well as the provisional method for quantifying the emissions inherent in the manufacturing of these items. During this grace period, traders are required to report solely the emissions integrated into imports covered by the scope of CBAM without facing any financial repercussions. This interim period is intended to provide enterprises ample time for predictable adaptation and to fine-tune the definitive methodology by the year 2026. In our research, we posited that the emissions trading system faces challenges in equitably distributing the financial burden of emission across various industries and nations. While previous studies have been primarily concerned with carbon leakage, our investigation shifts the lens toward potential distortions in competitiveness within the EU, arising from varying levels of market openness in extra EU manufacturing sectors. We examined the alignments of ETS with the polluted pays principles and its effectiveness in establishing a level of competitive landscape. Our empirical findings that import from outside the EU engender a competitive imbalance as sectors and countries predominantly reliant on extra EU imports with laxer environmental standards stand to gain a competitive edge. Consequently, we endorse the introduction of auxiliary mechanisms like a carbon border adjustment mechanism to properly price carbon emissions, while beneficial the narrow scope of products and countries covered by such a mechanism may reduce its efficiency, thus making carbon tariff an equally viable alternative. Future inquiries will be directed towards identifying a well-balanced policy portfolio that increases the profitability and fulfilling the multifaceted objectives that are challenging to attain via a single policy approach. Our serious arguments understanding of the macroeconomic and related consequences of climate policies by degrading data pertinent to the EU's trade imbalance with China and the bargaining financial cost associated with the green transition, particularly in light of central banks increasing interest rates to curb inflation. An in-depth examination of the trade deficit is crucial for bolstering the empirical basis upon which policy choices are made, thus furnishing a comprehensive grasp of the economic ramification tied to climate goals. By focusing our inquiry on recently announced objectives such as the EU Green Deal and the updated EU NDC target for 2030, we ensure that our insights are both contemporary and immediately relevant for policymakers engaged in formulating low-carbon action plans.
This article offers a comprehensive review of the literature on carbon emission, delving into its mechanisms and critical factors that influence the transition to greener technologies. In further highlights areas requiring additional research to enhance both conservation and management of the decarbonization process. Advocates contend that carbon tariffs could bolster existing emission standards by introducing an additional financial deterrent against carbon-intensive manufacturing, thereby facilitating a global reduction in emissions. Critics, however, worry that such tariffs could have a differential impact on domestic companies, potentially creating an imbalanced economic landscape. Our position is that carbon tariffs could effectively supplement existing emissions regulations and contribute to lowering global emissions, especially when implemented collectively by nations. Given that numerous countries are reluctant to embrace decarbonization, we propose the imposition of a border carbon tariff on goods produced in countries that have not committed to green policies and continue to rely on fossil fuels. This tariff could serve as a foundation principle for equitable and competitive international trade. Thank you very much. Bien, con esta ponencia vamos a hacer un pequeño receso para tomarnos unos cafés. Volveremos a llamar. Thank you. Bueno. Mare de Déu. Bueno, vamos a ver. Ya en el teléfono ya no lo voy a hacer. I live in Madrid, and I used to come to, yes, I have office in London, Barcelona, Madrid, and Palma de Mallorca.
Vamos a iniciar la cuarta sesión. Por favor, cierren la puerta. Tenemos que intentar todo lo posible seguir el horario previsto. Hay que pensar que esto llega a todo el mundo con horarios distintos. Y hay gente que hace un sacrificio que es de noche para poder ver esto. De manera que he recibido llamadas a este respecto. Y otra cosa es que tenemos unos aparatos tan sofisticados que se oye todo. Incluso me han dicho, oye, respira un poco más lejos, que se ve. Parece una broma, pero es así. Y ni decir tiene que cuando hay una conversación con un poco esto, también se oye. Muchas gracias por la comprensión, pero estoy pensando más en los demás que en nosotros mismos. Bien, otro aspecto que quería decirles ahora es simplemente un recordatorio. Esta tarde hay la visita a La Pedrera, que es un edificio, digamos, increíble, obra del genial arquitecto pues, Gaudí, que por cierto pues, somos paisanos, nació en mi pueblo, de manera que muchos años antes, él, una gran persona, y el pobre Jaime ahí. Bueno, entonces, la hora de encontrarse límite en el lobby del hotel son las 18:45. Por favor, los que deseen ir, sean puntuales, porque es que si no, tenemos hora fijada allí también, un poco. Lo siento, no somos alemanes, pero en fin, en ciertas ocasiones hay que hacer como ellos, ¿no? Aprender de los que saben hacer las cosas bien. Bien, perdón, y si les parece bien, vamos a iniciar la cuarta sesión de este primer día de nuestro seminario, en la que solo tendremos, por tanto, 3 ponencias. La primera, el excelentísimo doctor José Daniel Barquero, académico de número de nuestra Real Corporación, el excelentísimo doctor Mario Agué, académico de número, y el excelentísimo doctor Federico González Santoyo, académico correspondiente por México. En primer lugar, le corresponde hablar al doctor José Daniel Barquero. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, si tuviese que dar la voz de las ciencias económicas ante los límites de la vida en el planeta, se la daría a 3 personajes, al economista jefe del Banco Mundial, Nicholas Stern, y a los 2 premios Nobel de Economía, William Nordhaus y Paul Romer. También es importante tener en cuenta, en cuanto a voces, las advertencias serias y contrastadas de los informes del Banco Mundial, que se resumiría en esta frase: los impactos del cambio climático podrían empujar a la pobreza a 100 millones de personas más para el 2030. Eso significa una migración descontrolada que escapa de sus países sin futuro en busca de oportunidades de trabajo, de salud y de esperanza para una vida mejor. Pero por contra, un caos en la economía global, unido a una nueva reconfiguración mundial y a un gran mestizaje de razas y culturas, así como los consecuentes choques de culturas y civilizaciones. No dudemos ni por un momento que lo que ocurre hoy en día en un país que busca una economía sostenible afecta al resto de países del mundo.
y debemos significar principalmente que son los hábitos de consumo de la población lo que en parte configura el nuevo planeta. Es un nuevo planeta que cambia el paisaje e incluso su naturaleza, es decir, bosques, selvas, ríos, lagos y un largo etcétera a pasos agigantados. El hecho cada vez más habitual de estos cambios en los hábitos de la alimentación humana y animal, y que cada vez son más, y a pesar de lo que la opinión pública los desconozca, se reconfiguran países enteros. Veamos un ejemplo de los miles que acontecen día a día. Si unos especialistas en relaciones públicas empresariales persuaden a los estadounidenses de consumir más plátanos por sus propiedades ricas en potasio y magnesio de cara a la salud, y los empresarios mayoristas de la fruta ven que el ciudadano americano los puede consumir todo el año, ¿por qué no vendérselos si además es un buen negocio? Analicemos las consecuencias según la organización One Green Planet, cuando sus estadísticas dicen que el norteamericano consume una media de 100 plátanos al año. Como empresarios hemos de comprar plátanos e importarlos de distintos países del planeta, sea o no temporada, y ofrecerlos a los consumidores norteamericanos, pues el negocio del consumo no puede parar. La conclusión estremecedora es que, como media, un plátano que nos ponemos en la boca para comérnoslo viaja 8.217 kilómetros, con la correspondiente contaminación en CO2, y lo mismo ocurre con miles de alimentos como el café, el aguacate, la leche de almendras, el arroz, el azúcar, la soja, la carne de vacuno, y eso sí, como no puede ser de otra forma, todos son alimentos sanos, ecológicos, pero que destruyen más el planeta. Es decir, podemos pagarlo, pero no puede pagarlo el planeta. La globalización abraza alimentos de países lejanos y abandona a los alimentos autóctonos de temporada, con los consecuentes desastres ecológicos, pues cada producto de moda reconfigura el planeta de nuevo. Solo el consumo de soja en España desforesta 40.000 hectáreas de selva al año. El trabajo de Nicholas Stern, quien fuera el economista jefe del Banco Mundial, revela que el fallo más grave del mundo y de sus líderes era y es el no haber previsto, así como no evitarlo, y continuar contaminando, siendo conocedores además que científicamente y a través de las emisiones constantes del efecto invernadero estamos provocando el fin del planeta. Situación a la que tiene que ponerse freno, o lo pondrán las propias inclemencias del tiempo, creando un nuevo clima de desolación con aumento de lluvias torrenciales, graves sequías, huracanes, incendios, granizadas desproporcionadas, nevadas, maremotos, tsunamis, volcanes o lo que podríamos denominar la revolución del propio planeta por salvarse y advertirnos de lo que se avecina. El modelo económico de los premios Nobel de Economía, Nordhaus y Romer, fue otorgado muy justamente por ser quienes por primera vez integraron el calentamiento del planeta a escala global con la interacción entre el desarrollo económico y el calentamiento, aportando soluciones como la que queremos resaltar de la recomendación de poner obligatoriamente un precio disuasorio del carbono para incentivar rápidamente a la adaptabilidad de las empresas al cambio. El capital siempre busca seguridad y este se adaptaría al cambio. El inexorable impacto económico que se está produciendo en el planeta por causa del calentamiento global, debido a la contaminación producida por el consumo y el tipo de consumo e incluso por un consumo en ocasiones innecesario del ser humano y de las empresas productoras de los mismos, es muy significativo y poliédrico, siendo una realidad que cada vez más la opinión pública acepta y ni se cuestiona sobre el calentamiento. En España, como prueba de eso, tan solo el 2% de la población niegan el calentamiento, siendo justo reconocer que los fuertes lobbies imperantes en España y en Europa son quienes se encargan de frenar, y muy eficazmente, por cierto, que grandes multinacionales contaminantes dejen de hacerlo y continúen contaminando. Las estrategias son muchas y variadas, a la vez que ampliamente estudiadas y, en consecuencia, buenas, amenazando con pérdidas ingentes de trabajo, despoblación de ciudades y otras muchas realidades que deberían encontrar respuesta rápida y a tiempo, pero que mientras a los políticos les cuesta tomar decisiones y mientras tanto se sigue contaminando y contaminando con cifras peligrosas.
Existen muchas paradojas contradictorias, como por ejemplo no dejar circular por el centro de las ciudades a los coches contaminantes y, por contra, permitir importar esos mismos líderes alimentos que destrozan la vida en otros países y en el nuestro, así como provocan una gran contaminación. Sin ir más lejos, el hecho de introducir imprudentemente especies de animales que son de distintas partes del planeta como mascotas, sin estudiar sus graves consecuencias cuando escapan o son puestas en libertad en nuestro país, desconfiguran nuestros bosques. Además, si hablamos de granjas de animales importados como los mapaches, los bisones y muchos otros, y que luego son puestos en libertad por grupos que dicen llamarse ecologistas, son paradojas de una economía global no sostenible y que cada día que pasa se reconfigura y pasa factura. Durante los pasados meses de junio, julio y agosto de 2023, el calor azotó el planeta despiadadamente por culpa de la intervención humana, en cuanto a contaminación se refiere, y como consecuencia del mismo, los meses más calurosos registrados en España y en el mundo fueron esos. Mientras escribimos este trabajo en pleno mes de octubre, las temperaturas alcanzan 30 grados, mientras la población se baña inusualmente en nuestras playas y nuestros agricultores retrasan sus actividades agrícolas de labranza y siembran ya con semillas tardías configuradas genéticamente, marcando un inexorable antes y después. En consecuencia, el factor del calentamiento afecta y afectará más aún si cabe a nuestra economía y nos obliga ya incluso a cambiar nuestros hábitos progresivamente, debiendo adaptarnos a ese cambio climático, y debemos ser los primeros interesados en que eso no ocurra, ya que de lo contrario entraremos en una fase de autodestrucción climática, afectando gravemente a nuestros campos y agricultura que ya sufren de distintos tipos de plantaciones como lo sufren ya nuestros mares con los plásticos y microplásticos. Tal es así que ese cambio climático tiene consecuencias que ya se perciben y afectan en nuestros propios suelos agrícolas, secándose estos muy rápidamente en España y vaciando nuestros pantanos. Estando la mayoría de nuestros recursos hidrográficos muy por debajo de lo deseado. En Cataluña la media da un 19% de reservas hidrográficas. Como consecuencia, hemos alcanzado cifras en cuanto a porcentaje se refiere francamente vergonzosas, pues tener una reserva hídrica al 37% de media en España es una crónica de lo que se avecina. En consecuencia, si a todo lo expuesto le sumamos el exceso de pesticidas que nuestros agricultores utilizan con permiso de la normativa de la Unión Europea, a pesar de su peligro, y cambiamos cultivos autóctonos por otros que antes no existían, estamos cambiando nuestra naturaleza por otra. Estos nuevos cultivos requieren de mucha más agua, como el aguacate, el mango y otros muchos que hemos introducido. Y en consecuencia estamos secando aún más si cabe pantanos, nuestros subsuelos y nuestros ríos. Ríos que bajan, por cierto, con menos caudal y que en consecuencia están destrozando nuestros subsuelos con la consecuente pérdida de flora y fauna. El problema radica en que concienciar y persuadir a la opinión pública, generando credibilidad y confianza en torno a poder parar la contaminación desbocada producida por el hombre, es difícil. Parece ser una tarea muy difícil, al igual que lo es convencer del consumo responsable y del reciclaje a una gran población que tiene otros intereses como el de subsistir mes a mes. Debemos concienciarnos en reciclar, aunque este reciclaje fuera tan solo de plásticos, ya se evitaría mucho. Sin ir más lejos, según la WWF, España vierte aún, a pesar de las campañas de concienciación, 126 toneladas de plásticos al día en el Mediterráneo, o lo que es lo mismo, 46.000 toneladas anuales. Todo un desastre ecológico. La única solución de paliar ese exceso de consumo desbocado en España se centra en las 3 Rs: reparar, reconstruir, reciclar, siendo el agua dulce un recurso natural en verdadero peligro de desaparición. Por tanto, es muy importante significar que nuestro planeta, según Copérnicos y la Organización Meteorológica Mundial, desde que se disponen de datos rigurosos y científicamente demostrables, se manifiestan fenómenos climáticos devastadores, con riesgos graves de huracanes, lluvias y nevadas intensas en muy cortos periodos de tiempo y que además afectan a nuestra economía. Eso se traduce
en unos resultados catastróficos en cuanto a inundaciones, pero a su vez en grandes pérdidas en vidas para las ciudades que los sufren y en consecuencia también para su economía, pues les rompen los presupuestos y las expectativas empresariales y económicas, unido a los daños irreparables en sus ciudades. En cuanto a las afectaciones del calentamiento global en la nueva economía, pasamos a resumirlas, serían los costes operativos aumentan en la industria y en la empresa. Las empresas y la industria en general se enfrentan a mayores costes económicos debido a los acontecimientos climáticos extremos, como huracanes, cambios bruscos de temperaturas, volcanes, movimientos tectónicos, inundaciones o sequías que pueden interrumpir la cadena de suministro, dañar las infraestructuras y aumentar los costes de la energía y los combustibles, siendo una cadena que afecta a toda la sociedad donde se lleven a cabo nuestras actividades empresariales, que finalmente repercuten en la economía familiar, generando crisis económicas y de inviabilidad de empresas, negocios y productos. Las regulaciones necesarias deben ser además más estrictas. Los gobiernos y organismos reguladores están imponiendo leyes más estrictas relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de desechos que producen la actual contaminación. Las empresas deben cumplir en consecuencia con estas normativas, lo que a menudo implica inversiones económicas muy significativas en tecnologías más limpias y prácticas y sostenibles, pero a su vez, en algunas ocasiones, de falta de adaptación, pues si se acometen estos cambios, la empresa puede dejar de ser rentable. Los riesgos financieros, económicos y empresariales aumentan. Las empresas que no consideran los riesgos climáticos y ambientales en sus operaciones y estrategias pueden enfrentarse en un futuro próximo, tal como avanza el cambio climático, a riesgos financieros graves de difícil reconversión empresarial, conducentes incluso al cierre de empresas. En consecuencia, la degradación del medio ambiente puede llevar no solo a cambios empresariales que requieran de un nuevo equipo de expertos para adaptarse a los cambios, sino a pérdidas de activos y devaluación de la marca progresivamente, pues la opinión pública penaliza a las empresas contaminantes como ya lo está haciendo, pero que en unos años esta penalización puede convertirse incluso en agresividad. Reputación y demanda del consumidor. Los consumidores son cada vez más conscientes y conocen de las cuestiones ambientales y, en consecuencia, buscan productos y servicios sostenibles en todos los aspectos, incluso de su propia vida, informándose incluso en las redes sociales. Las empresas contaminantes, conocidas por la sociedad donde se desarrollan sus actividades y que no adoptan prácticas sostenibles, ya están sufriendo esos daños en su reputación y, en consecuencia, pierden cuota de mercado. Eso hace que se deba potenciar e incluso hacer obligatorio el reciclaje como medida de paliar el consumo excesivo de recursos naturales, como muestra el aumento de ventas de coches eléctricos en España, por la que ya ruedan 1.046.000 coches. Y en el mundo se venden 10 millones ya de coches eléctricos al año. Innovación y oportunidades de mercado. La lucha contra el cambio climático y la contaminación también presenta oportunidades para las empresas. La innovación en tecnología limpia y la oferta de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente pueden abrir nuevos mercados y aumentar la rentabilidad. En consecuencia, las empresas que utilicen opciones alternativas limpias, libres de emisión, utilizando energía solar, eólica, hidráulica, geotermia, biogás, biomasa y energía marítima, tienen mucho ganado. Cadena de suministro vulnerable. El cambio climático puede afectar la disponibilidad y la calidad de los recursos utilizados en la cadena de suministros de una empresa, lo que puede resultar en interrupciones y costos adicionales graves y difíciles de superar, siendo el principal problema el exceso descontrolado de los recursos naturales. Es más, según la revista National Geographic, cada año se consumen recursos naturales de 2 planetas Tierra, no permitiendo a la Tierra regenerarse. Por lo tanto, afecta a la nueva economía. En cuanto a los recursos naturales limitados, la escasez de recursos naturales como agua y materias primas afectará la producción y la disponibilidad de productos, lo que puede, a su vez, influir en los costos y la rentabilidad de las empresas, principalmente en las explotaciones agrícolas y ganaderas. De ahí que la WWF solicite incorporar la huella ecológica entre los indicadores
económicos y empresariales como el PIB, para conocer y comparar el verdadero cuidado del medio ambiente con el crecimiento económicamente sostenible. El calentamiento global y la contaminación tienen un impacto significativo, por tanto, en las empresas y en la economía de un país y sus gentes, y que va más allá de las preocupaciones ambientales y la destrucción del planeta. Esto puede acarrear una reconfiguración mundial con flujos migratorios nunca vistos y unido a hambrunas nunca vistas. Las empresas que adoptan enfoques sostenibles y consideran estos factores en su estrategia empresarial pueden estar mejor preparadas para enfrentar estos desafíos y aprovechar las oportunidades emergentes ante regulaciones cada vez más exigentes. El consumo excesivo de alimentos, petróleo, agua, tierra y minerales está provocando además inclemencias meteorológicas extremas y, como consecuencia de eso, desertizaciones, falta de lluvias, malas cosechas, hambrunas, extinción de especies, desplazamientos migratorios y desaparición de ecosistemas enteros en el mundo. El consumo excesivo de un producto de alimentación, como la soja en España, desertiza 40.000 hectáreas de selva. Y lo mismo ocurre con el resto de alimentos. Por parte mía, he querido hacer un resumen de los 50 folios que entrego a la Real Academia para su publicación, si tienen a bien. Y por buenos economistas que seamos, si no se solucionan los problemas de raíz, la economía puede verse abocada a una economía en estado permanente de reparar situaciones de crisis, lo cual no podremos adaptarnos cada año a nuevas normativas cambiantes como están los gobiernos exigiendo. Por lo tanto, no quedará más remedio que solucionar el problema de raíz. Nada más he dicho y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Presidente, gracias. Muchísimas gracias, doctor Barquero. Un buen resumen, extracto correcto y estructura perfecta. Vamos a continuar con nuestro seminario con la ponencia del doctor don Mario Agué, académico de número y miembro de la Junta de Gobierno. Tiene la palabra. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, académicos, señoras y señores. El título de la conferencia es La economía ante la crisis climática. El título de este trabajo nos obliga a precisar el concepto de los límites de la vida, que puede tener distintas acepciones según el contexto en que se utilice. Nosotros nos referimos a la vida humana y de su entorno natural, por lo tanto, incluimos la fauna y la flora que la sustentan. Los científicos han determinado que existen condiciones óptimas para el desarrollo de la vida, pero a la vez existen unos márgenes que la hacen posible con más o menos facilidad. Los principales factores que tienen en cuenta son la temperatura y humedad del medio ambiente, la calidad y cantidad del agua dulce, la salinidad de los mares, la contaminación del agua y del aire, el suelo y el agua y la tasa de generación de residuos, entre otras.
Algunos de los límites se han sobrepasado. Por ejemplo, los referentes al fósforo y al nitrógeno. En cambio, hay otros que no, como la tasa de aerosoles, que está por debajo del límite establecido. Hecha esta aclaración, es lógico que nos hagamos una pregunta. ¿Estamos en situación de riesgo? A mi buen entender, la respuesta es afirmativa, pero reconozco cierta dificultad a la hora de justificarla. Es evidente que la política se ha cruzado en el camino y ha contaminado el debate. Así, que debe alejarse el debate político en esta cuestión y atenerse estrictamente al criterio de los medios científicos. Otra cosa es la percepción personal que podamos tener sobre el problema. El aumento de periodos de sequía, la proliferación de episodios meteorológicos virulentos, los constantes incendios, sobre todo en épocas estivales, nos hacen entrever una realidad que parece no dar lugar a dudas. Algo está ocurriendo y no parece nada bueno. ¿Qué dicen los expertos? Oigamos la opinión de uno de los más importantes que ha indicado ya el conferenciante que me ha precedido, el doctor Daniel, y nos ha citado al doctor William Northouse, profesor de la Universidad de Yale, autor del famoso libro Economics, Premio Nobel de Economía del 18, Northouse considera que la humanidad está jugando la ruleta con el medio ambiente natural, a través de una multitud de intervenciones de las que desconoce los efectos a medio y largo plazo. Es un experto en modelos de cambio climático y nos advierte repetidamente de los efectos potencialmente catastróficos del calentamiento global. Se trata de un científico solvente al que debemos escuchar. De todas formas, es importante destacar que hay una abrumadora mayoría de los científicos del clima que respaldan la idea del cambio climático, en el sentido de que viene causado por la actividad humana, principalmente debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. El panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, por ejemplo, ha reunido una amplia evidencia científica que justifica esta conclusión. Si estamos más o menos convencidos de la realidad del cambio climático y que éste se produce como consecuencia de la actividad humana y no a ciclos naturales, la siguiente cuestión que nos plantearíamos es la forma de frenarlo, minimizando los efectos negativos en la medida de lo posible. Esto parece que solo es posible mediante la decidida actuación de los Estados, promulgando leyes que restrinjan la producción de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y el metano. Pero no es tan fácil como parece. Los grandes ejes de las actuaciones gubernamentales deben ir dirigidas en dos objetivos fundamentales. Primero, restringir el uso del petróleo como combustible y prohibir el uso del carbón con el mismo fin. Segundo, promover el uso de las energías alternativas, principalmente la eólica y la fotovoltaica. El camino está repleto de trampas. Recientemente ha sido noticia los desvelos de la Unión Europea ante las subvenciones de la China a su industria automovilística con el objetivo de abaratar el coche eléctrico.
No entraremos en el debate de si la China lo hace para hundir los mercados europeos o porque cree que esto es beneficioso para el bienestar general. El coche eléctrico no contamina. Ni emite dióxido de carbono. Es un avance en muchos aspectos, pero por sí mismo no resuelve el problema de emisiones de efecto invernadero, porque consume energía eléctrica y depende del origen de esta energía eléctrica. Solo será una solución si el coche eléctrico se carga con electricidad limpia, es decir, la que se produce con energías renovables. Otra cuestión que no debe quedar en el aire es qué ocurre con las centrales nucleares. Pero esto sería otro debate y, por cierto, nada sencillo. La central nuclear no produce emisión de gases de efecto invernadero. Si este fuese el único factor a tener en cuenta, está claro que nos inclinaríamos a favor de ella. Pero hay otros factores. La gestión de los residuos radioactivos, la peligrosidad letal de que se produzca un accidente, el tiempo de clausura de una central y otros relacionados con medidas y controles de seguridad cuyo coste repercute inexorablemente en el precio de la electricidad producida. Apostar por la energía nuclear es jugar a la ruleta. Volviendo a los objetivos, diría que están claros, pero ¿cómo se llevan a cabo? ¿Es lógico pensar que la economía puede ayudar a establecerlos? Si muchos piensan que es la causa indirecta del problema, los que piensan así están equivocados, porque la economía es una ciencia y como tal es neutra. La economía tiene mucho que decir en la lucha contra el cambio climático, ya que las actividades industriales son una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es evidente que la economía juega un papel importante en toda la actividad industrial. Menciono algunas iniciativas, a mi entender las más importantes, en las que puede contribuir a combatir la economía el cambio climático. Primera, promover la transición hacia fuentes de energía renovable, analizando la rentabilidad de la inversión para llevarlas a cabo. A primera vista puede parecer que con las energías renovables estaría resuelto el problema, pero estas tampoco están exentas de problemas. La energía fotovoltaica, me refiero a paneles solares, no se pueden amontonar unas encima de otros porque se harían sombra. Además, la energía captada por metro cuadrado en este tipo de energías es muy alta. Es necesario desplegarnos en una gran superficie que puede presentar problemas según el lugar en que se ubique. La energía eólica, que parece muy prometedora, depende de que el viento sople con una determinada velocidad. Si es muy alta, el aerogenerador se para no comprometer la estabilidad de las enormes palas. Si no hay viento, no hay electricidad. Esto implica que un parque eólico debe estar sincronizado con una central térmica. Si hay viento, funciona el parque. Si no, funciona la central. La única solución, por tanto, es alternar las renovables con las que no son para disminuir la dependencia de las fósiles. Segundo, dar un impulso a la eficiencia energética. La economía puede fomentar la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes en el uso de la energía, en la industria, en el transporte y en los edificios. Esto reduce la demanda energética fósil
y disminuye las emisiones. Tercero, fomentar el uso de técnicas pasivas de calefacción y refrigeración. Se llama acondicionamiento pasivo aquel que consigue los efectos del bienestar térmico sin emplear maquinaria. Cuarto, políticas fiscales, como impuestos del carbono, estándares de emisiones más estrictos y subsidios para tecnologías limpias. Quinto, inversión en transporte sostenible. Promover el transporte público, el ciclismo y la movilidad eléctrica puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. Incentivar la sustitución del vehículo con combustible fósil por el coche, camión o autobús eléctrico. Eso sería importante. Esto requiere la creación de una red de puntos de recarga que lo permita. Sexto, promover la implantación de la economía circular en la medida de lo posible. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se alarga. Séptimo, finanzas sostenibles. Invertir en empresas y proyectos que promuevan prácticas sostenibles y bajas en carbono puede ayudar a reorientar el capital hacia actividades que combatan el cambio climático. Octavo, desarrollo de las tecnologías limpias. La inversión en investigación y desarrollo de tecnologías limpias, como el almacenamiento de energía avanzada, la captura y almacenamiento de carbono y la agricultura sostenible, puede acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Novena, adaptación al cambio climático. La economía también debe abordar la adaptación al cambio climático invirtiendo en infraestructuras resistentes al clima y en la gestión de riesgos climáticos. La planificación y la adaptación al cambio climático son fundamentales para reducir los riesgos. Y décima, colaboración internacional. Los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París son ejemplos de esfuerzos conjuntos para combatir el cambio climático. En resumen, la economía desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático al influir en las decisiones de inversión, producción y consumo que determinan las emisiones de gases de efecto invernadero. La transición hacia una economía baja en carbono es esencial para mitigar los efectos del cambio climático y proteger nuestro planeta. El cambio climático está produciendo ya un aumento de las temperaturas medias, no solo atmosféricas, sino también del agua del mar. La acumulación de energía en los océanos es responsable de los fenómenos meteorológicos cada vez más virulentos. En España, la costa mediterránea, la costa atlántica, las islas Canarias y Baleares son especialmente vulnerables a la elevación del nivel del mar. Las ciudades costeras, como Barcelona, Valencia, Málaga y muchas otras, podrían experimentar inundaciones más frecuentes y graves. Las áreas bajas y deltas de los ríos, como el delta del Ebro en Cataluña y el delta del Guadalquivir en Andalucía, son propensas a inundaciones tanto por el aumento del nivel del mar como por eventos climáticos como lluvias intensas y tormentas. La economía es una herramienta imprescindible para combatir los efectos negativos del cambio climático. Y por último, no puedo dejar de mencionar un tema espinoso para cualquier economista, como es el crecimiento económico.
Su vinculación con la actividad industrial, que en última instancia genera la emisión de gases de efecto invernadero, es obvia. Un crecimiento controlado y sostenido será el mal menor. Otra cosa es el crecimiento salvaje y descontrolado, que si este fuese el caso, no quedaría más remedio que ponerle brida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido profesor. Vamos a seguir con nuestro programa y a estos efectos rogamos que suba al estrado el excelentísimo doctor Federico González Santoyo. Muy bien, buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve porque ya la agenda se corrió. Lo que yo les voy a platicar un poco es un trabajo que en el libro seguramente va a aparecer, tiene más de 27 cuartillas, pero voy a tratar de ser muy breve. Es un trabajo que se llama Selección del tamaño óptimo en empresas sustentables en la certeza y en la incertidumbre. Este trabajo está en coautoría con la doctora Ana María Gil Lafuente, Beatriz Flores Romero y su servidor. ¿Cuál es la idea de este trabajo, en esencia? La temática es la voz de la ciencia económica frente a los límites de la vida en el planeta. Y aquí lo que pensábamos es, bueno, está bien toda la parte de la sustentabilidad y todo el mundo va a hablar de eso. Y dijimos, ¿y qué pasa con el desarrollo económico? ¿Y qué pasa con el desarrollo de la vida asociada a la parte empresarial, industrial? Y dijimos, bueno, una cuestión relevante en el crecimiento económico, en el desarrollo, pues una parte fundamental son las diferentes empresas que habitan en el planeta. Y todas las empresas seguramente pues tienen abastecimientos energéticos para su operación, que por un lado pueden ser lo que se ha estado hablando de energía limpia, ¿no? Que pudiéramos pensar que el abastecimiento de esa energía eléctrica es el producto de, al final de cuentas va a funcionar con energía eléctrica. El producto, el origen, pues pueden ser hidroeléctricas, pueden ser eólicas, pueden ser solares, y todavía podríamos pensar tal vez un poquito en las mareomotrices, ¿no? Fuera de ahí, pues ya se sale del contexto limpio cuando estamos hablando de ciclo combinado, como estaba hablando ahorita el doctor que me antecedió, o seguramente cuando estamos hablando de termoeléctricas, nucleoeléctricas, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el tamaño de una empresa? Pues lo primero que diríamos es, si queremos desarrollo económico en las diferentes áreas o sectores de la economía, yo creo que es extremadamente importante ver cuál es la tasa o la cantidad de empresas que en determinado momento deben de existir asociadas a la satisfacción de los mercados y que por otro lado no se conviertan en un esquema depredador de recursos, ¿no? Y como que esto tiene que ver atrás con el concepto de sustentabilidad, que tiene que ver con esta temática de esta reunión, en el sentido de decir, pues yo creo que lo que buscamos hacer es un aprovechamiento integral y óptimo de los recursos naturales. Esto quiere decir que el concepto de desperdicio es cero o debe tender a cero para poder pensar que prácticamente existiría una conservación óptima hacia el largo plazo de los recursos naturales, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de tamaño, lo primero que diríamos es cuántas empresas se requieren, que no es el objetivo de este trabajo, y la siguiente es de qué tamaño deben de ser, ¿no? Y ese qué tamaño, pues seguramente tendrá que ver con
los abastecimientos de materias primas, las tecnologías, los sitios estratégicamente mejores ubicados con respecto a los mercados de consumo. Y en ese sentido, pues tratamos de darles enfoque como para decir tamaño de empresas, de qué tipo de empresas y cómo operan esas empresas. Y lo primero que diríamos es, pues las empresas que vienen en el estudio es la determinación de tamaño de productores, en este caso concretamente de lo que le pudieran llamar ustedes tomate o para nosotros jitomate, que concretamente están asociados a una tecnología que se conoce como invernaderos, y hay tecnificados y cero tecnificados. Aquí estaríamos hablando incluso de una tecnología española que tiene un esquema de control de los procesos extremadamente importantes y que para México y que para nuestro estado, el estado de Michoacán, hoy día está teniendo impacto en el sentido de decir, ya no nos interesa depredar la tierra, atenderla con sistemas de riego extremadamente obsoletos, sino seguramente tener procesos controlados a través de invernaderos que tengan una producción continua, en este caso de tomate, con calidad de exportación todo. Y en ciertas regiones del estado hay una empresa que se llama Nu3, que podríamos decir es un corporativo que tiene, dependen de ella 38 empresas, y en una línea de trabajo está el contexto de producción de productos a través de invernaderos, etc. Y ahí fue donde resultó el interés de esta temática. Y bueno, pues dijimos, a través de la consultoría hay que venderles el proyecto, a través de la academia hay que escribir un artículo que se vaya a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, ¿no? Tratando de ser práctico. Bueno, pues ahora sí que yo soy ingeniero igual que algunos que veo aquí, como que uno siempre anda buscando ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas teorías para hacer la estrategia de localización de empresas. ¿Cuál fue el enfoque metodológico que usamos en el trabajo que se presenta en este evento? Pues fue el proceso de análisis jerárquico de Thomas o Tomás Sati, como quieran decirle, ¿no? En el aspecto de tratar de ver una teoría o un enfoque de análisis multicriterio clásico. Pero por el otro lado, lo que se puso ahí un poco fue, bueno, vamos a tratar este problema con dos enfoques, con lo que sería con información determinística, y luego por el otro lado tratar de meter el análisis con el enfoque en la incertidumbre usando pues lógica difusa, ¿no? Concretamente ahí tomamos como referencia los trabajos hechos por el doctor Jaime Gil y el doctor Kaufman. Y con esa base dijimos, pues vamos a hacer el estudio, ¿no? Se ubicó concretamente en el estado de Michoacán. En este caso se trata de invernaderos, producción de tomate. ¿Y cuál fue la filosofía que se usó ahí para tratar de ver cuál era la mejor alternativa? Pues lo primero que dijimos es, nos interesa la determinación del tamaño mínimo económico. ¿Qué quiere decir mínimo económico? Pues bueno, pues al final del camino hay diferentes tecnologías en el mercado. Tecnologías que puedan estar en el concepto de tecnología de punta, tecnología intermedia o tecnología obsoleta. En este caso concreto de lo que se conoce como contexto de invernaderos. Y dentro de eso también podríamos decir, bueno, ¿y cómo puede ser el proceso que se dé en términos de teoría de control? Bueno, pues puede ser automatizado, semiautomatizado o cero automatizado. Entonces, una vez que podemos ver estas combinaciones, la otra sería, bueno, ¿y cómo existen en el mercado estas condiciones que estoy planteando? Existen en tamaño industrial, que sería del tamaño que quieran, gigantesco, mediano, pequeño. La clasificación de las empresas, al menos en México, y creo que es el genérico en el mundo, son comercio, micro, pequeña, mediana o grande. Eso no está exento para el caso de los invernaderos. Entonces decimos, cuando nosotros vemos todo ese contexto que hay en el mercado, empresas que ya están en tamaño industrial, empresas que son planta piloto o empresas que están en desarrollo de laboratorio, con tecnología de punta intermedia obsoleta, con procesos automatizados, semiautomatizados o intermitentes,
pues decimos ya tenemos elementos para jugar y poder ver toda la gama que puede existir en el mercado, que en el mundo son N, cuando N tiende a infinito, llamémosle así. ¿Cuál es la mejor opción que para un inversor con cierto esquema de capital, con cierta capacidad de mercado que quiere atender, lo lleve a determinar cuál es el tamaño mínimo económico con el que hace negocio? Y no solamente comprar el primero que se les atraviesa en el mercado con el dinero que tiene en la bolsa y que le pueda alcanzar para el tamaño que quiera. No, habrá que determinar, y entonces eso lleva a que juegue uno con N alternativas. Y dentro de esas N alternativas, con información determinística, que pudieran meterle probabilística y estocástica y luego pudieran hacerlo en la incertidumbre, pues ahora sí tratar de que nos lleve a cuál es la mejor tecnología, que nos lleve a hacer el mayor nivel de negocio, el mínimo costo, como si operáramos en economía de escala, con la tasa que tienen en la bolsa en inversión, ¿no? Y eso permitiría, pues prácticamente, elegir la mejor tecnología, con una tasa de inversión extremadamente interesante y satisfacer las necesidades de mercado con la que quieren jugar o a la que tienen acceso. Con esta base, pues prácticamente solamente se hizo una pequeña extensión al enfoque de Satie, concretamente en la parte de lógica difusa, y se llegó a resultados tanto en la teoría clásica como en la incertidumbre, pues prácticamente, no iguales numéricamente, pero en términos de la decisión, orienta al mismo enfoque de decisión y al mismo componente. Seguramente el detalle lo van a poder ver en el trabajo, ¿no? De tal suerte que dice uno, bueno, hay 20 metodologías en investigación de operaciones para hacer esto, usamos este otro enfoque, dio buenos resultados, y lleva decisiones eficientes y eficaces que permiten hacer decisiones más racionales y seguramente tratando de no depredar el planeta en el contexto por el enfoque de tipo de planta a la que nos estamos refiriendo en la determinación de estos tamaños, ¿no? Y bueno, el detalle lo tendrán en el libro ahora que lo publiquen, o si quiere alguien le puedo mandar copia del trabajo completo y el análisis numérico. De mi parte quisiera dejarlo hasta aquí. Y ya si hay dudas, comentarios, reclamos o lo que venga, pues ya me lo dicen y con gusto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor González Santoyo. Yo creo que en su parlamento ha puesto la llaga en dos de los aspectos fundamentales cuando se quiere obtener el tamaño óptimo de una empresa. El primero de ellos es que no puede ser un trabajo basado en el unicriterio, sino en el multicriterio. Hay que definir lo que se quiere a través de varios criterios, no de uno solo. El problema es que hay que cuantificar no solamente en términos absolutos, sino también relativos, es decir, la comparación incluso entre los propios criterios. Entonces hay dos problemas que los sabemos resolver. La relación entre los varios criterios, la relación del criterio con el resultado que quieres obtener. Y en segundo lugar, otro aspecto que me ha llamado la atención positivamente es el establecimiento de un tamaño mínimo. Yo creo que en el ámbito de la incertidumbre, que es el que ustedes van a tratar, creo esto, es muy difícil acertar. Pero se triunfa equivocándonos poco. Y si usted busca no el tamaño mínimo, sino un intervalo en el que debe estar la empresa, no acertará posiblemente. Pero si el intervalo está hecho, es decir, que la verdad no está fuera de los extremos del intervalo, se equivocará poco. Muchas gracias. Creo que ahora nos toca descansar un poquito, que vaya mañanita para empezar, y vamos a comer y luego, oiga, la visita a la Pedrera. Madre mía, qué bien lo vamos a pasar.